Hello? Does everything work? I really hope so. I generally hope it works. I think everything should be fine. Right? That's good. And now I'm sure that everything works. Perfect. Hi. A face. Who? Wait. Fuck. Don't think this is visible. That's okay. Where's the thing? Ah, there it is. No Steam overlay for you? No Steam overlay. You think? Really hope so. Because then I would have to delete everything. Good. No Steam overlay for you. Confirm. Pay lunacy. Give me that. Maybe the other one later. Yes, one ticket. That's all I ever wanted. Let's see. Lunacy. Oh, where's the first ego? I'm gonna farm it all anyways. It is here. I go for scissors. How about you? Almost converted all my energy. That would have been stupid. But I'm not that stupid. Well, I'm stupid, but not that... I should stop talking sometimes, huh? Ah, one can't hurt. You see? Don! You! Thank you, Don. Thank you for showing up. Two can't hurt. Three can't hurt? Ah. Why? And nothing I can do about it. No worries there. Would have loved to get Faust, but I'm getting her in a week then. Because I'm not losing any more money. Well, it's all free lunacy, but I'm still not losing any more of it. What am I doing again? I forgot. Why not? Not that I can get anyone from here. I did get everything right, yes. Good. Oh yeah, it didn't stop yet. That's tomorrow. Ambush in the dark. 둥글게 감겨 시작과 끝이 맞닿아 있는 실타래가 있었다. Hi, cat. Come on. Yes, I pick you up. Come. Yes, I know. There you go. Yes, you're very cute. There's a one thing is. 모든 순간은 시실과 날실이 되어 짜여지며 시간은 흐르지 않고
한 자리에 엉켜진다. Cat. You good? Yep. No? You want to lay down? Hey, where are you going? Could you leave my mouse alone? No? I guess you're a cat after all, but still. I don't appreciate you sitting on it. Yep, there you are again. Hi. 너의 첫울음과 마지막 숨결 사이 모든 순간의 한가운데에서 나는 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. 어? 요슈! 이게 더 편하고 이쁘잖아. 길을 잃은 내 아. Uh, 돌아오는 방향을 모르겠다면 decide to lay down, Cute little cat. 가장 아팠던 첫 매듭을 Please leave my 벗어나서 phone alone. 되짚어라. 그 떨림이 멎는 곳에는 내가 있단다. 오늘이군요. 네, 오늘이네요. Those two. 팀장님 혹시 잠깐 떨리냐는 질문은 하지 말게. Hohenheim. 그런 건 스스로의 연구 결과에 자신 없는 범인들이나 하는 행동이지 않나. 말하고 보니 지난번 학회 때 청심환을 한 줌씩 먹고도 3초에 5번씩 손을 떨던 자가 생각나는건 나 솔직히 좀 꼴사 나왔네. 아, 그들이 과연 내가 하는 말의 절반 이상은 알아들을 수 있을까라는 불안감을 되새기면 적당한 긴장감에 다리 정도는 떨릴지도 모르겠고. 그래도 자네들이 한번 검토해준 덕이 한결 안심이지. 자네들이 이해했다면 나머지 청중들도 이야기 정도는 따라올 테니까. 적어도 지난번처럼 절반 넘게 숙면을 취할 일은 없을 겁니다. 그러고 보니 추가 연구를 위한 협조 요청은 왜 여태껏 승인이 안 난 건지 알고 있나? LCA 연구 개발팀에서 계속 관리하고 있거든요. 하던 연구에나 집중하라고. 까다롭게구나. 관리한 담당자가 누구인지 아는 게 있나? 지난번 학회에서 청심환을 한 줌씩 먹고도 손을 떨던 그 부팀장분이요. 팀장님이 코웃음을 치셨던 것에 대한 앙금이 아직 Cat, 안 you're purring 풀리셨나 quite 봐요. loud. 아, 그랬던 건가? 아마 이번 발표가 끝나면 그자도 별말 못하고 승인할 걸세. 기존 연구는 이제 더할 나위 없을 정도로 진척되었으니 압류. 아무래도 안 되겠고. 개인적인 호기심을 풀이하기 위한 추가 연구이긴 해도 회사에 이익이 될 연구이면 틀림이 없네. 마튼, 혹시 내가 어제 만든 추가 연구 계획서는 챙겼나? 예상되는 성과를 눈앞에 들이밀면 LCA에서도 승인하지 않고선 그건 따로 필요하지 않을 것 같아 연구실에 두고 왔는데요. 그 연구에서 성과를 거둔다면 시설실의 전력 효율도 높일 수 있을 걸세. 안 그래도 지금 하고 있는 실험이 워낙 전력을 많이 잡아먹어서 가용 전력이 영 간당간당하지 않나. 연구실 난방기에 쓰는 전력도 아깝다고 다 같이 추위에 떨면서 실험했었죠. 저는 에고 장비 덕에 따뜻했지만. That doesn't sound pleasant. 아무튼 계획서는 제가 가져올게요. 팀장님이랑 마튼 씨는 발표 준비에 집중하세요. Guess it has its perks to have a fire ego gear. Oh. 지원 요청. 여기는 LCA 부서. 북도 YS 보부근. 긴급하게 지원 요청. What the fuck happened? 지금이 그러니까 코드. 미안하구나.
그렇게 불필요하게 절단하고 싶진 않았는데 유감스럽게도 의식을 잃은 것 같으니 대신 전하지. Oh, hi. 이곳에는 일말의 가망조차 남지 않았다. 아마 그렇게 말하고 싶었을 거야. Who are you? A few hours later. A good deal of time had passed since we said our heartfelt farewells to Jishun, yet we still remain stuck in Hongyan. 오늘 출발하는 거 맞냐? 날짜 헷갈린 거 아니고? 그건 아닌데 베르길리우스 씨랑 파일럿 씨를 데리고 오신다던 소드 씨까지 늦으시네요. 홍원 밖으로 이어지는 직통도로가 코앞이다. 소드 그자가 트럭을 타고 이 장소까지 모이라는 메모를 휘갈겨 쓰고 간 것을 볼 때 이번에는 확실할 테다. 그랬으면 좋겠네요. I clicked too early again. Damn it. 대관원에서 나올 때 문지기 분들이 몇 시에 돌아오는지 물어보더라니까요. 저희가 아예 홍원의 정식 거주민이 된 줄 아시더라고요. 그럴만하지. 지난번부터 계속 떠난다면서 잔치상도 성대하게 2차례나 얻어먹었는데 계속 안 가고 Oof, oh, banquets. 있기만 하니까. How much did you eat? 그러니까 이때쯤이면 항상 베르가 의미심장하게 등장해서 다음 장소로 갈 시간입니다, 단테 하고 말해줬잖아. 카로는 내피 출발할게 부릉부릉 하는 말도 못 들은 지 너무 오래됐고. 베르길리우스님이 지금처럼 오랫동안 저희를 떠났을 때가 있었나요? 계약 위반에 따른 추가적인 업무 배정이 있었던 것이 원인일 수 있으나 그것을 고려하더라도 부재 기간이 길어지고 있다. 설마 저희를 도와주신 일 때문에 아직도... 그렇지는 않습니다. 당시의 계약 위반 사항으로 인한 징계가 남아있는 것은 사실이지만 H사에서 할 수 있는 LCC와의 업무는 가시춘 씨가 가주가 된 직후에 모두 마무리되었죠. 다른 이유 짐작가는 바가 없구려. Virgilius and Charon would always be away whenever we traveled to a new place. But yeah, never for this long. 이번에도 같은 일로 자리를 비우신 걸까요? Everyone turned to look at Faust. 베르길리우스 씨가 자리를 비우는 이유에 대해서 아직 여러분에게 공유드릴 수 있는 정보는 없습니다. Thanks, Faust. Maybe we can ask Virgilius when he gets here? 그 양반이 자기 목적지를 밝힐 리가 있겠어? 우리한테 맨날 어디 가야만 한다고 말하지. 맞소! 너희가 둘만 아이스크림 먹으러 가고. 혹시 구역을 순회하면서 그곳의 특산물을 모조리 섭렵하고 돌아오는 것은? They're just sampling ice 이게 cream. 무슨 맛집 탐방 모임도 아니고 그딴 이유겠냐? 저희의 길을 안내해주는 것과 별개로 베르길리우스 씨에게도 가야 할 자신의 길이 있을 뿐이겠죠. I've got no idea what his path would even look like. We are only here to follow the journey as guided by Virgilius. We know neither the path he has walked nor the path he seeks to walk. I wonder if he ever shares his history with us one day. 길잡이야 껄핏하면 자리를 비우니까 그렇다 쳐도 소드는 왜 안 오는 건데? 늦어도 우리가 늦었지. 자기가 지각해서 우리를 이렇게 내버려 둔다고? 작전에 변경점이라도 생긴 건 아닐까? 보통 작전 중 연락이 두절되는 이유는 변경이 아니라 변수 때문일 가능성이 높지. As if to prove Otis right, someone forcefully yanked the trunk's door open. Sword? 자기 어떻게 된? Huh? Holy shit, Sword! Sword stumbled into the truck. Short of breath, she was bleeding and covered in wounds both minor and serious. Her eyes glistened with wild anxiety. A broken pistol hung from her waist. It was impossible
not to notice the still fresh gashes and wounds on her. The first thing that caught my attention, however, was the stump right where her left arm used to be. Oh god! Sword, what the fuck? Huh? What the fuck happened? Huh? What the fuck? I thought Sword was... Hasn't she been through enough? What the fuck? What team? Today I feel charged. Do I take Queen of Hatred on? Yes. Nah, good enough. Okay. Don't have to tell me that, wife. 더 이상 작전을 수행할 수 없는 상황이라 여러분의 도움이 필요합니다. But what happened? Sword collapsed to the floor before we even had the chance to ask her if she was okay or what had happened to her arm. 베르길리우스 씨와 접선한 직후 기습을 당했어요. Oh. 머지않아 이곳까지 올 거예요. Where once her resolve had not faltered even in the face of death. A grave look of despair now fills her eyes. Two? What the fuck? 베르길리우스님이 맡고 있었고 저는 Huh? 베르가? Wait, what? I blacked out for a second. Color returned to his face upon hearing his name. 그러면 벌써 베르가 다 처리하고 여기로 오는 중인 거 아닐까? 아닐 거예요. 카론을 제가 카론을 놓쳐버렸어요. You what? 카론을 붙잡고 도망치던 팔이 통째로 날아가서 Huh? 끝까지 놓지 말아야 했는데 카론군을 놓쳤다니 그게 무슨... I completely forgot the auto button exists, but I have to wait. Sword Grimace? Expression and amalgamation of guilt and confusion. Holy shit, what the fuck? What a word. It was a far cry from her usual collected self. 혹시 카론님이 인질로 붙잡히신 건가요? 네. 카론이 No. 여자들에게 붙잡히는 걸 막을 수 없어요. Guess it's a rescue mission. 상처가 깊지만 의식은 마지막까지 남아 있었어요. 우선 전투부터 준비하죠. 적어도 목표는 명확하군요. 쫓아온 습격자를 처리한 뒤 That it is, Otis. That it 될 is. 것 같습니다, 관리자님. 적의 의중은 아직 알 수 Who the 없지만 fuck is strong enough? 어쩌면 이 습격이 끝이 아닐지도 몰라요. 아까 이곳으로 도망치던 와중에 본사에 무전이 흘러들어왔는데 Blacked out. I was waiting for a sudden burst of white noise breaks through the truck's silence. Huh? Sword froze up, staring at the radio speaker. Gregor was the first to act in her place. 여기는 LCB. 상황 전파를 한다. 본사 연구소가 연구소? 습격을 So it's a... Huh? What?
Utter silence descends as a kindly calling cuts off the blood-curdling screams from the other side. The voice that came through the radio was nothing short of affectionate. And it was easy to guess who the daughter was. 시계, 거미줄이 쳐졌다. Web? 피할 수 없는 길에 근사하게도 늘어놓았군. That's when I recalled something Lei Heng had mentioned, the House of Spiders. Thinking back to how intensely Ryosho reacted then. Do you think these attackers have something to do with that Lei Heng guy from earlier? 그놈은 스쳐가는 과외 선생들 중 하나였을 뿐이다. 그럼 도대체 누가? Cat, what are you doing? 다른 것도 아니고 본사잖아요. 모르겠어요. 본사는 침입자들이 원한다고 막무가내로 들어올 수 있는 장소가 아니에요. 그곳에 무단 침입이라니 생각조차 해본 적 없어서. What now? Usually I would use my intuition to choose the best course of action and lead the sinners during a mission. But who would have thought that the HQ, which was meant to brief us about that mission in the first place, would come under attack, especially... Too fast! Calm down! Especially while we were left without a guide. Okay, you can talk now. 먹이는 알아서 걸려들기 마련이니. No. The plume of cigarette smoke lingered for a moment before scattering into the air. When I looked at Ryosho's face, what I saw was an expression of strange euphoria. 요슈 씨, 혹시 당신에게는 이 모든 상황이 그저 재밌는 일에 지나지 않는 건가요? More reading. Sword shot and reading comprehension. Sword shot an incredulous look at Ryosho, who was nonchalantly puffing the rest of his cigarette to ash. 그래. 그토록 고대하던 시간이 마침내 제 발로 찾아왔다. 두근거리는 게 당연하지 않나? She is happy about it. Great. 하지만 착각하지 마라. 유희에 대한 기대와 진심은 별개의 영역. Okay. 나는 단 한순간도 맡은 일을 유쾌하게 즐길지언정 가볍게 여긴 적이 없다. Good to know, Ryosho. 이전에도 지금도. Okay. 곧 이곳까지 올 거라 했지. 버스 기사를 데려간 놈도 여기로 오고 있는 건가? 카론 씨한테 무슨 일이라도 생기면 붉은 시선님을 볼 면목이 없어요. Understandable. 대화가 안 되는군. 거미들이 버스 기사를 건드리진 않을 거다. 버스 기사는 커다란 먹잇감을 낚기 위한 미끼. At least that's a good 사냥감이 thing to 아니야. hear. 그러니 볼썽사납게 떨지 Kinda. 말고 세팅이나 하도록. 네? 이 트럭의 뒷문. 지금 당장 본사 연구소로 연결할 수 있는 건가? 잠시만요. 가능하긴 한데 본사로 직행하는 뒷문 포탈을 이용하려면 좌표에 맞는 보안 코드를 확인해야 해서 조금 시간이 걸릴 거예요.
곧 내 놈을 쫓아올 녀석을 상대로 Okay, 들어가면 who the 딱 fuck is 맞겠어. pursuing you now? As thought, let me wait. As thought navigates through the vehicle machine with the remaining the sinners all began to keep a watch on their surroundings, weapons at the ready. 그런데 Weapons 본사로 at the 가도 ready. 괜찮은 거 맞나요? 함정에 제 발로 들어가는 기분인데. 차라리 대관원에 도움을 요청하는 건 어떨까요? 방법은 될 수 있겠지. 하지만 본사가 엮인 이상 친분이 있다 해도 날개의 손을 빌려 Wish I wouldn't 해결했다. be sick. 차후 어마어마한 대가를 치러야 Wait, it's less sick and more allergies. 관리자 Still annoying. 어떻게 하시겠습니까? Well, we'll head straight to the HQ research facility as soon as Sword opens the portal. It wasn't hard to this Ryosho turn had arrived. Dante, please calm down. It wasn't hard to intuit that Ryosho's turn had arrived, given her evident excitement. If so, the back door leading to HQ, which Ryosho intends to use, should be the path where we're meant to take this time. 각오하는 게 I'm pretty sure you're right, Dante. 이 앞에서 분명 나락일 것이고. Okay. I thought we were in hell. 기다리고 있던 게 있었으니. 천장의 소리. 아무래도 습격자가 차량을 발견한 모양이야. 이거 부서지기 전에 일단 넓은 곳으로 나가는 게 낫지 않겠냐? 아니요. 이 트럭은 피사의 특이점이 적용되어 있다고 했잖아요. 외부로 Okay, what is attacking us? 오히려 안에 있는 게 안전한 건 맞지? 지금 천장에 살짝 금 간 것 같지? What? 네? 그럴 리가. 분명 탄성이 강해서 어지간한 힘에는 휘기만 할 텐데. What the fuck is attacking us? 차량형 이동장치 외벽에 피사의 특이점이 적용된 것은 맞습니다. Okay. 그래서 트럭은 밖에서 볼 때보다 안이 넓고 외부 Then 충격을 why is there quake? 방어하기 좋죠. 다만 피사에서 저희가 탑승했던 실험 모델과 달리 이 차량은 비포팀의 원활한 배치를 목적으로 운영되는 저가형 모델로 보이는군요. 충분한 성능을 위해서는 언제나 그에 걸맞은 값이 들고 그렇지 않은 제품은 특이점이라 한들 파괴될 수 있다는 겁니다. 싸구려라는 거네. So they cheapened out. Yep. 그렇다면 거미 집의 아비는 아니군. 아비 중 한 명이었다면 이 정도 벽은 첫 소음과 함께 박살냈을 테지. Okay. 처음부터 강한 놈이 나타나는 건 너무 단조로운 적일 테니. Indeed. 혹시 Nurse 지난번 father. 외행이라는 자가 말했던 사담은 상황이 끝난 뒤에 해도 늦지 않다. 관리자님, 곧 천장 부분이 파괴될 것 같습니다. Okay. Go for the kill the moment they get inside. Who are you? 성원! Wait, don't engage. Though we were readying ourselves to secure the intruder the moment he stepped inside, we had to immediately backtrack on that idea when we saw who he was carrying. 카론, 의시간이랐을 뿐 숨은 온전히 붙어있어. 일부러 저자의 팔만 잘라내고 그 흔적을 따라 추적했나. 예상대로 Why do you have two swords? How many do you need? 지켜본 것은 옳은 판단이었던 것 같군요. The intruder continued glancing towards the sword. And if in response to that Ryosho replaced on her scabbard.
버스 기사가 다칠 일은 Okay, 없을 what does that mean? 그런 시계. Okay. 난장을 마라. If that's the case, then good. 그게 무슨 요시씨! You mean she's... Ryoshi ignored the clan and rushed towards the intruder, her scabbard cleaving through the air. 막았나? 인질은 신경도 쓰지 않으시는 겁니까? 내 놈들이 죽게 둘 리 없지. 인질의 목숨으로 붉은 길잡이의 분노를 살 계획은 없을 테니. Like Ryoshi said, the intruder was only defending himself against the strikes without harming Kaon. Just as the other sinners were stepping up to join the assault. Jump him! 예법을 다하기 위해 한 분씩 상대해드리려 했습니다만 스승님이 올 때까지 이 자리를 넘겨줘서는 안 되는 상황인지라. What the fuck? Excuse me? What did you bring with you? The intruder gestured with his hand and strange, bizarre things dropped through the ceiling with a thump. What the fuck are those? 사용해야겠군요. But what weapons? 비틀림이나 괴물 같은 걸까요? No. I think they're people. 저 자식이 말한 그 스승이란 놈 베르길리우스가 상대하고 있댔지. 특색날이 분명 카론군이 붙잡혀서 제대로 싸우지 못하고 있는 것이라 생각한다네. 카론이 구해서 본사든 어디든 도망치기만 해도 길잡이가 전력을 다할 수 있는 거 아니냐? 당장 할 수 있는 건 그게 최선인 것 같긴 하네요. Still, let's be careful and prioritize Karen's safety above all else. Okay. We're fighting monstrosities. What's your name? The Wing? The Wing. Corpus Atomicon Combatant. The Wing? You are part of the Wing, I guess. Good to know. Are you all the same? I think you're all the same. Wait, yes, it's just one enemy. What do you do? Bleed. Automatic modifier activity. Max stack 2, deal 15% damage per stack. Combat start at 2 stacks, convert all coins of this unit's attack skins to unbreakable coin. After attack, lose this effect. Okay. Gain next time when hit, gain 1 additional. Don't hit the defense. Okay. Base power +1 for every 20% missing. Okay, who has the skill? The dangerous one. What's it? Jab? Feel muscle artwork liberation of bones contingent on with. Okay, that is one hell of a name. Why do I have a hair in my mouth? Cat. How? Cat, how did you do that? Finally. Base power +1 for every 20 missing HP percentage on this unit's core. Max 4. Coin power +1 for every 3 bleed on target. Clash win +2 tremor count. Clash lose gain 1 paralyze next turn. Do you have minus coins? No, paralyze is just bad for you. Okay. Inflict bleed count, inflict tremor. Coins that lose 30% of the unit's core HP, does not get staggered due to this effect. 1 it down, gain 5 bleed. Inflict 5 bleed, trigger conversion, hemorrhage, burst, and passive. If the main target has rank final power +1. I don't think that's that bad. Okay. Oh, it's a defense anyways. Don't wanna hit that. Faust, what are you doing? Thank you. That's nice. And how is everyone doing?
really annoying that it's not targeted. Those who use defense. Those are not using defense. Do I hit? You two hit defense. Don't wanna hit the defense. 내가 눈에 새겨주지. What the fuck? Stop sending out minions! What do you mean? Where do you even get those? Just sending out small spiders, huh? No defense. Defense? Wait, that's stupid. But the other one is stupider. Come on, stop. How much charge do you have? Enough. What's with you? You do not have enough charge. Why not? One, two, three, 4. And he lives. Honestly, I expect him to die. Well, you can't get everything. Honglu, who are you hitting? Huh? Just him? What? How are you doing this? What the fuck? Stop doing that. I don't want that. Not another spider. Oh, fuck. Clashed against the defense skill. Now he has all unbreakables. Also have to get under 10 turns, so... Oh wait, there's Karen. You see? I'm gonna ignore them now. The defense skills is it. Damage yourself. Don. Kill him. So close, Don. So close. Almost did it. 1, 2, 3. Just remember that I'm missing something in this team. Oh wait, we also effect. I should wait. Thank you, Honglu. No, end this turn. I have to wait. I forgot that I have all turned on. Rekindled acceleration. Deal 10% damage to the house of spider enemies. When staggered, immediately recover from stagger at the start of the next turn and gain 1 attack power once per encounter. Okay, Ryosho doesn't get staggered. Nice. Christmas? No Christmas. And he has all. Enough? Aw. So close. Ow, ow. Not the spider. Hi, Ricardo. Kill him, Honglu. It. Them? I think it's it. Well, I am not judging. Whatever they wanna be. Hi, Leheng. Turn 6. Wait. Does everyone have enough charge? Instincts. Instincts. The voices. Told me to press rune weight. I don't know if it's stupid. What? That went well. Oh, hi, Don.
killed him. Thank you. Holy 500 damage. 있는 힘껏 찔러놓고 으깨놨지만 Okay, I have to... A few announcers have to go. Might be a few too many. 부서지고 파괴되어도 다시 교체되는 것처럼 Just a few. 이 얼마나 완벽하게 그지없는 I get it, Gabriel. 지옥인가. The enemies are all dead. 승리의 보람과 세상의 What a 아름다움에 surprise, Don. 없어도 전혀 Textbook. 상관없다네. 지금 우리가 보는 경치가 A new enemy. 그런 것일 테니. What am I missing? Oh yeah, I need sloth from someone for my ego. He's saying a sloth. Think? 각 정리요원은 네. 일인가요? 영광입니다. 오, 외부 일이냐? Wait, was it sloth? Whatever yellow was. 사랑과 정의의 이름으로 지금 이곳에 등장. So is he stepping into the ring now? Yep. 와, 다들 몸에 신기한 걸 두르셨네. Lose 5 offense level. The thumb nurse. What a symbol. Holy sh. What the fuck? Dude, you're the second fight! Calm down! Your theme does not have to be like this. You're the second fight. Tremor, burn, tremor. The duel escalates. This is not even the dangerous one. If target hits 2, the duel escalates. Deal plus 30% damage. Clash when inflict, the duel escalates. Max stakes 99. Okay. The thumb. Lucio. Gains skill power. I have no idea how to say his name. Skill power and deals more damage with every clash with this unit. Oh. Expires at turn end if this unit did not clash with the... Okay, if you don't clash with him, you lose it. I understand. Whoever has it does not clash with him. What else? The encounter start gain the... If in a clash against Ryoshu, clash power -3 and convert the coins on this unit's base attack skill into unbreakable coins. Huh? Okay, he loses clash power, but he gains unbreakable. Unit's base attack skill on clash lose the -80% damage and any on-hit effect does not activate. Okay. So it's not bad. It's not that bad. After clashing, inflict 1 duel escalates against the target unit clashed against. In a clash against targets with the heal 3 SP for every stack. Oh god, so much. Gain the following effects based on the dual escalate stack. For every stack, deal plus 5% damage and take -5% damage. What the fuck? At 1 stack in a clash. In a clash against targets with dual gain clash power, gain base power, gain coin power and inflict severe tendon. Max skill power base -1 for every stack. Final power plus... That is underwhelming. If this unit's skill effect triggers Tremor Burst, gain offense level up. Turn end if in panic reset to 0. This unit's panic type does not change. Okay, that is interesting. Wait, is everyone too slow? Oh, what the fuck, dude?
That is Faust. Neutral. Dude, it's turn 1. Can't do this to me. Nah, I trust in Faust. I do not trust in struggling. You have to defend that. Favored? That's good. And that sucks. Don can take one of those two with favored. Yes? No! You are so close. Yes? Yes? Wait, is that a debuff on us? I guess defense isn't a clash, so I'm losing this. Unless I have a clashable defense. Okay, do whatever you wanna do with that thing. Like, damage it. I'm actually scared of this guy. Duel escalates 1. Okay, what is that? When clashing with the Clash Power Man. Ah, you. 계획을 잊으셨나요? So it also debuffed. Hostage. I wanted to say Don can do nothing. The fuck are you? Don, what the fuck? No idea what to do with you, Vanilla. How much charge? Not enough. Wait, is it not? Is it? You're at 5. That would hit teammates. Oh, this is not a good turn. Is it? New? What is new? Is it this? Literally can't do anything here. Faust. Ooh, favored. Neutral. Can't do. That is high priority, but it's neutral. You take this. Hanglu, good job. Huyoshu. Uh-oh. Why do you have so much thinking? Who? Who gives thinking here? Ow. Oh yeah, you exist. Aw. What are you doing now? Huh? Excuse me, why does it have different text? Cannot be staggered before using this skill. For every attack skill of this unit, lost a clash this turn, final power -2 and attack weight -1.
Minimum attack rate 1. D minus 9. Oh. So if he loses all clashes, there's a chance. I have bad news. And he wants to clash with her. No one has any skills. Ah. That is hopeless. If I'm lucky, just one person died. One clash lost. Sorry, Faust. You're gonna die anyways, I think. I completely forgot the normal enemies, honestly. Oh. Oh. Uh-oh. Oops. At least she just took 1 damage. It's just her, isn't it? Ow. Huh. Uh-oh. Forgot the normal enemies. 충격이 조용해졌어. 조금 있다. 찌깍찌깍 해줘야 돼. How much charge do you have, Ryoshu? 4. Wow. Still neutral. Would we favor? That's what I get for not using fluid sac. 충전 기능 점검. 단순히 점검. Please just kill them. Wanna stagger? Ryoshu, please. Thank you. Honglu. Honglu. Oh, Honglu. That was not necessary, you know? Wait, I shouldn't have given him free SP. That was just stupid. Bottom back up. Him? I think, yes. Ow. Poor Otis. That is not sanity. What do you need for sanity? For pride. How many do you have? Ew. Anyone? Oh, you don't have an ego ready. Don, what the fuck? Don't give him sanity!
I forgot to announce us. 이런 거시기 하면 당신의 부러. Oh, he's doing this shit again. You cannot participate anyways. Who is the target? You. This is dominating. This is good. This is favored. Can do this. Why do you have 3 scale 1s? Excuse me. What is your problem? Just why? There's no reason for you to have 3 scale 1s here. 가슴 가장 깊은 곳까지 Just saying. And she staggered again. Stop losing again. One random dude. Stagger him for next turn, please. Thank you. Ow, ow. He's saying, what the fuck? This guy is dead. Yes. Thanks, Otis, who's gonna burn up in 1 turn. I'm sorry for that. Wait, 2 turns, I think it was. One. Status effects. Ow. And Dawn is dead. Oh, she's not dead yet, but she has 22 damage and bleed. Is that a new one? Hmm? Why did he lose offense level? Does the big skill make you 15 SP and 6 offense level on Clash Loop? Okay, that's why you lost offense level. Otis, you're not gonna live long. Well, he's staggered next turn. And she is staggered next turn. Don, what the fuck? It was favored. Oh wait, because of his fucking effect. I hate this guy. I'm most likely the person who struggles with this fight the most. Just because I'm not using his status effects. This guy's just gonna melt to any status effect. I know it. What is gonna happen for huh? See that word? Thing.
고백이 황홀하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. Marisol? Hi, Marisol. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. Yes, yes, Otis. Good job, Otis, for your almost last turn. Not so good job, Hong Lu. Oh, fuck. There goes Ryoshu. 이 정도 상황에 우는 소리하는 나약한 직원은 징계팀에 없어. 그러니 No, and 최선을 다해 Stagger. 관리자. She's gonna burn. 몸이 부서지고 직원들이 죽는 건 Now he's 상관없지만 doing this shit again. 그게 개 죽음이었어. And target is fixed on Hong Lu, who has 0 ego resources. Favor. I'm sorry, Hong Lu. 공격범 확인. But if you're lucky, at least just you die. What do you have, 0 charge? Well, this is your last turn, Otis. 한순간이라도 놓친다면 영원히 방황할 테니. And at least you staggered someone before you explode next turn. 정상 카페네. 사실 그 상황에선 그런 공격밖에 부를 게 없었지, 그치? Yeah, that is not good. 여기서 멈출 필요 없어. 떠돌아가는 충분히 계속 싸울 수 있으니까. Oh, my last unit. You can do nothing. 내가 눈에 새겨주지. Wait, what? Think this try is a lost cause. 자, 맛볼 시간. 1, 2, 3, and she burns. And he fucked it up. And he dies because of the normal enemies that infinitely respawn. 승객이 조용해졌어. 조금 있다. 째깍째깍 해줘야 돼. I'm sorry, Gregor, you're gonna die. This is your purpose now. Are you serious?
Come on. Holy shit, Heathcliff. 아빠 보여. Doesn't seem quite fair. 출력 최대치. Yep, he's dead. Done. There was a chance of him to survive, but he didn't. At least Marisol and Heathcliff are winning the clashes, I guess. Don't you dare. I hate you. Oh god! 뒷문이 있는 쪽 저쪽에 빼앗겼어요. Thank you! 탈이 열려도 Oh, I reached a cutscene. Oh. 상황은 똑같아. 저자를 I 처리하고 live 기사 양반을 데리고 본사로 가면 somehow. 진짜 더 밀어붙이는데. Don't know how, but I live. Despite Ryoshi's assurance, the sinners did not share her confidence that no harm would come to Karen. So they were confined to fending off the animated corpses. Please not so fast. The animated corpses unable to fight aggressively. Ryoshi was the only one unfazed enough to raise her sword against this assailant in this cramped battlefield. 미련한 새끼. Huh? 팔을 더 직선으로 뻗으라고. 몇 번을 도대체 몇 번을 말해야 알아쳐먹지? 그거 맞았다고 엄살. I don't know how I lived. 일어나. 안 일어나? 뭘 잘했다고 누워서. 꼴불견같이 굴지 말고 다시 검 잡아. I guess luck? 똑바로 구워. 그래, 할 수 있잖아. 한 번만 더 엄살 부리면 그때는 머리카락을 다 뜯어버릴 거니까. Okay, that is not very nice. 이 검술에 대해 알고 있군. 그렇습니다. 팔레르모. 저 또한 그 검술을 배웠기에. 팔렌치나. 매번 술에 쩔어 있는 그놈에게 배웠나? 그런 저속한 단어. 그분을 욕보이지 마시며. What are you doing, kid? 스승님께서 팔레르모를 전수해 주시며 양보하신 명령이 있습니다. 당신의 검술과 한없이 닮아질 때까지 단련하라. 이제 제 팔레르모는 검의 집에 있던 과거의 당신과 비슷한 수준에 도달했습니다. 검술을 배워 이해하는 것도 아니고 그저 날 베껴내려 했다. 라. 그깟 흉내내기를 위해 시간을 할애하다니 우습지도 않아. 모방뿐이라면 검을 쥔 손목의 각도, 두 발의 간격, 검의 무게 중심, 그중 하나라도 어긋났을 때
왜 처맞을 걸 알면서도 자세가 자꾸 달라지니? 가짜는 대가리 쓰지 말고 알려준 방법대로만 해. 외운 것만 빼먹지 말고 그냥 움직이라고. 하루라도 빨리 네가 모든 것을 배워내는 검으로 완성되어야 나도 언제 무너질지 모르는 외줄타기 같은 검술. 너도 저기 있는 인형과 다를 게 없군. 태엽 인형이어도 상관없습니다. 당신 또한 발레르모를 제대로 기억도 구사도 하지 못하니 저는 제 필요성을 다시금 납득하고 있습니다. Wait, don't we know your name already? 안 되면 10,000번을 반복해서라도 당신이 배운 모든 자세를 완벽히 구현할 수 있어야만 당신만을 위한 완벽한 교본이 될 수 있을 테니. 내 놈 같은 애새끼 학습지 교본은 필요 없다면? 거절은 의미가 없습니다. 제 교본으로서의 역할은 이미 시작되었으니까요. 그렇다면 나만의 예술로 형체조차 남지 않게 갈라버려야겠군. Okay, Ryoshu. 눈이 다시 아작난 걸 보니까 여기 맞네. 우리 티켓 있는 곳. 내가 말했잖니, 루치오. 너는 몇 년을 노력해도 우리 요시대 따라잡으려면 한참 남았다고. Oh. The man staggered a little, his head jerking to the side from the impact of the blow. 어때? 직접 보니까 느껴지지 않니? 지금 네 수준이 얼마나 형편없는지. 이래서 전쟁도 못 겪어본 것들은 한눈만 팔아도 모가지가 터져버리는 곳에서 진창 굴러봐야. Please don't tell me you're the next fight. 강자를 상대할 때는 힘으로 맞서지 말고 칼끝을 걸어 공격을 흘려보내라고 내가 몇 번이나 강조했잖아. 다수를 상대할 때는 자세를 낮추고 궤적을 가로로 크게 휘두르라고도 내가 목이 쉬도록 말해줬는데 그걸 까먹어? 구석에서 한 놈씩 불러들이게 위치 선정을 하라고도 했는데. 우리 요시대가 하나라도 더 내가 가르친 걸 떠올리려면 교본에 하자는 없어야지. 죄송합니다, 스승님. 그래도 이거 챙기라는 명령은 잘 들었네. 아주 쓸모가 없진 않아. Hatred thick in her voice. Ryoshu hissed the thumb nurse father under her breath as she shifted into a blade drawing stance against the second. Okay, Ryoshu. Blade drawing. 야, 잘 지냈어, 티켓? 역시 못 보던 사이에 자세가 개판이 됐던데. 검을 그딴 식으로 쥐는 걸 보니 한숨도 안 나오네. 그 버릇 바꾸려고 나한테 그렇게 쳐맞았었는데 기억은 나니? 그래도 간만에 제외니까 기본 예의 정도는 차려줄게. 옛날처럼 뺨따기를 쳐맞아야 정신 차릴 나이는 지났잖아. 티켓이라. 날 아직도 그렇게 부르는 걸 보아하니 내 놈도 여전히 그 구렁텅이에서 벗어나지 못했나 보고. Okay, that's not very nice. 네 놈? Yes, she did. 나한테 말한 거지?
이제는 위아래도 모르고 기어오르네. Man, you are really nice to each other, aren't you? Sensing a sudden presence outside, the so-called femme nurse snatched Karen into her arms and swiftly assumed a fighting stance. Oh! 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 Thanks, Liang. Virginia beats Farmer Liang. Good job. 이번 일에 대해서는 미안하다는 말을 전할게. 관리자 단테. Oh, okay. Well, give me a second. Virgilius? 저의 개인적인 일과 과거에 다 풀어내지 못했던 것이 남아 있었던지라. The perfect announcer to end it. 베르, 상처가... 저들에게 입은 상처는 아니니 쓸데없는 걱정은 하지 말도록. 공교롭게도 저들과 대치하기 전에 골치 아픈 일이 What the fuck happened? What do you do in your off time? 제가 끝까지 지켰어야. Sword's voice trembled as she apologized profusely to Virgilius. 내가 저놈을 제대로 붙잡아두지 못했기 때문에 벌어진 일이다. 하필 팔이 잘렸나. 상처가 점점 벌어지고 있군. 상황이 종료되면 곧장 치료부터 받도록. 네. Virgilius met the femme nurse's gaze head on. Why does she have her own theme? 비겁한 수단 없이는 제대로 된 임무를 수행하지 못하는 손가락. 본사 연구소가 습격당했다는 연락을 받은 동시에 당신들이 나타났다는 건 인질이라는 고전적인 방법을 써서라도 나를 어떻게든 묶어두겠다는 건가? 그 반응 역시 내가 제대로 찾았네. 이게 당신의 케이크였어. 티켓 기억나니? 네가 교양 없이 입가에 크림을 덕지덕지 묻히면서 처먹었던 그날 내가 했던 말. 그 더러운 꼬라지로 내 앞에서 웃고 있으면 케이크를 바닥에 쳐박고 싶어지니까. 케이크가 아무리 And the femme really doesn't have it with being nice. 내 앞에서 안달난 티 내지 말라고. What? 내가 말했잖아, 티켓. 자꾸 질 거면 내가 눈치 못 채게. 표정 관리부터 완벽히. What's wrong with those people? 지랄하지 말고 똑바로 말해. 한 이유가 뭐야? 아니. 그냥 말하지 마. 계속 그렇게 입 다물고 있어봐. 한번. 직접 그 Okay. 찾아서 버릴 테니까. 내가 이 눈으로 너 하나 못 막을 것 Betsina, 같아? stop mimicking Sinclair. 글쎄, 발렌치나, 네가 그 눈을 얼마나 신뢰하고 있는지는 모르겠다만 반쪽짜리가 된 그 유물로는 내 시간이 그리 오래 허비되지 않을 것 같군. Oh. Wait, no. 이거?
My reaction speed. My reaction speed. 티켓이랑 It 가까워지니까 doomed me. 욱신거리기 A 시작. trickle of blood had begun dribbling down the intruder's cheek from her covered eye. But she grinned without a care. 하지만 곧 괜찮아질 거야. 티켓은 이제 여길 떠날 거거든. 내놈, 날 죽이는 게 목적이 아니군. 근데 이 새끼 Why are you all so 아까부터 자꾸 건방 nice? 꼬박꼬박 반말을. The woman seemed to be having a hard time holding her hand back from striking Ryoshu. But after a few deep breaths, she visibly relaxed and continued on. 그걸 알면 뒷문이 열리는 대로 여기서 꺼져. 다른 아비들이 기다리고 있으니까 거기 가선 예의 있게 굴고. 아, 머릿속이 뒤죽박죽이라 바로바로 떠올리기 힘들 텐데. 기다리면서 다른 아비들에게 할 말이라도 준비하지 그러니? 잠깐만요. 그냥 보내줄 생각이라면 당장 카론 씨부터. 아가리. The thumb nurse muttered viciously. 나는 버릇없이 주제도 모르는 게 끼어드는 걸 제일 Yep. 싫어해. 티켓, 네 친구들이니? 그렇다만. 그래? 뭐 그럼 다 보내도 괜찮겠네. 먹잇감들이 알아서 날아오겠다는데 굳이 막을 이유는 없어. I need something in my hand. Ryoshu, you will have to do. That. No. Her eye fixed identically on Virgilius, the thumb nurse father slowly backed away from the back door and opened the way for us. The back door to the HQ hasn't opened yet. We have to rescue Karen first and... 망설이지 마십시오, 단테. 당신이 수감자들을 데리고 가야 할 길은 그쪽이 맞습니다. My back. 오히려 당신이 저자의 No. 뜻대로 뒷문을 통해 가는 게 카론을 Virgilius continued cloudily as though he was reading my mind. 이건 저만을 묶기 위한 상황이고 저건 당신과 4번 수감자를 부르기 위한 상황이니 말이죠. 그 말대로야. 차놓은 거미줄에 붉은색이 걸렸다가 기껏 엮어둔 그물이 다 끊어지면 곤란하지. 본사까지의 포탈 전개. Alright, in we go. 그런데 I don't think we have much of a 본사로 choice. 연결하는 보안망이 전부 뚫려 있는데 보안이 무너진 뒷문을 통해 침입한 것인가? Back to the side with you. 본사 연구소와 연결됐어요. 따라올 텐가? 파우스트가 가면 이 뒷문 조정기의 사용법을 숙지한 사람이 저밖에 남지 않아요. 저는 베르길리우스님이 카론을 구출할 때까지 남겠습니다. 그럼 먼저 가지. As always, Ryoshu did not prolong the conversation. She did not bother to impart even a quick goodbye. As she walked into the shadows that awaited us beyond the corridor, I gave thought a nod in her stead. 단테, Yes, Virgilius? 4번 수감자의 실은 팽팽하게 당겨져 있습니다. 언제 끊어져도 이상하지 않으면서 동시에 어떤 날붙이보다도 예리해 닿는 것을 끊어버릴 수 있다는 점을 What does that mean? 조심하시길.
What kind of threat is Vijay talking about? Snapping? Severing? I wasn't yet sure what exactly he was referring to, but it won't be severed, not when the chains bind us together, I replied, absent-mindedly rubbing the area where the chains that connected me to the center had burst out of. 가시죠. Okay, Faust, let's go. With Virgilia's words hanging heavily over us, we made our way into the back door connected to the HQ research facility. What's the worst that could happen? 나쁘지는 않았지. 이제 다음 열차를 기다려 볼까? Mutilated memory. There's the thread. Was it there before? No, it just starts here. LC 부서입니다. Arriving? Oh, wait, that's... I have to click on the thing up there. The sights that greeted us was nothing like what we remembered from our last visit for the regular checkup. 이미 상황이 끝났군. Oh, really? 본사 쪽에서 제압하는 중이거나 적어도 교전이 진행 중일 거라 예상했는데. Yet there was nobody left standing, much less making a run for it. All we could see were bodies slumped along the floor, filling the corridor in motionless silence. 이렇게까지 처참하게 당했을 줄은 예상 못했는데. 파우스트 씨, LCE의 전투 가능한 인원의 비율이 어떻게 되는지 아시나요? 직원들이 착용하고 있는 에고 장비 또한 전투에 활용할 수 있는 수준으로 연구와 추출이 진행되었죠. LCE는 다른 연구 부서에 비해 전투 테스트 및 실험 빈도가 잦습니다. 그렇기에 직원 대다수가 기본적인 전투 훈련을 이수한 뒤 입사했습니다. 착용하고 있는 에고 장비 또한 전투에서 충분한 성과를 거둘 수 있는 수준으로 연구와 추출이 진행되었지만 계획적인 급습을 원활히 대비할 수는 없었던 것으로 보이는군요. 실험실 속 샘님들이 거미들이 뛰어다니는 실전을 막아낼 수 있을 리가. The memories came flooding back. We searchers jotting down our checkup results and piling on papers, and Hohenheim with his droopy, tired eyes and no. Stop talking. I'm reading. Leafing through the files. We barely exchanged goodbyes when he rounded up the burnt-out lab staff, who were already pulling their hair out from the sheer levels of stress to oversee another experiment in progress. Marasot, if you happen to notice anyone who looks like Hohenheim, let me know ASAP. It will be done, manager. 신원을 파악할 수 없는 시체를 세고 확인했으나 신장이나 복장 등을 고려하였을 때 호헨하임일 가능성은 확률적으로 매우 낮습니다. Okay, thank you. Thanks for the information that there are 3 corpses. 대부분 제대로 저항해 보지도 못하고 당했구나. With a gloom look in his eyes, Greg examined the bodies strewn across the floor. Identical? What did he say? 흉부 중앙, 심장이 있는 위치에 Stop talking! 관통상이 있으며 흉기는 시체들의 손에 Out of the 30 유사한 물체로 bodies, 26 show identical physical trauma. Oh. Spiral weapon. Sounds like the brushes. Maybe? Wait, what? 부드럽군. Ryosho cast her gaze down, quietly eyeing her hand. From the cryptic words and the look on her face,
I could easily guess that she was taking a trip through the shadows of her past. Touching an invisible object with her palm and feeling its texture in search for something that should have been there in her hands. And I've been through enough to know that we would be revisiting her past together. However... What I witnessed was completely different from the memories of the other sinners I've seen so far. The vision I saw was completely fragmented, as if a blade had cut up her memories into pieces. Within Ryoshi's memory, something did indeed rest in her palm, however. I couldn't even make out whether its hue was closer to black or white. Was it some kind of food, a weapon, or something else entirely? Even the expression that crossed her face when she saw it, and the words that slipped from her lips in that moment escaped it. One thing... No, wait, I have to stop you. One thing I saw for sure, though, was that the person who in all likelihood had given it to her was letting out a lazy puff of smoke swirling into the air. Watching Ryoshi's reaction in complete ease, I gazed back up the cryptic scenes of Ryoshi's memories that flashed before my eyes. You good? Ryoshi, is there anything you remember? Saru? 기억나는 건 이름뿐이고. You mean... 시기, 너도 들여다봤듯이 내 머리 안은 난도질탕에 있다. Yep. 순서도 모습도 제각각 엉켜있지. 그러니 나는 기억에 대해 설명할 수 있는 것이 없다. 상황 파악은 어느 정도 된 것 같군. 이곳에서 일어날 수 있는 최악의 사태는 외부의 침입과 함께 환상체나 뒤틀린 최종들이 동시다발적으로 탈출하는 상황이다. 와, 그건 진짜 상상도 하기 싫은데. 침입자들을 상대하면서 탈출한 괴물들까지 같이 제압해야 하는 거잖아. 그래. 그리고 우리는 지금 그 최악의 사태에 휘말렸지. 그렇구나. No, don't mean to. Otis wasn't wasted no time to deliver the No, Otis, please. Conclusion that kill everyone's mole. 1차적으로 이곳 LC 부사가 정체불명의 세력의 기습을 받았다. 시각은 지금으로부터 약 2시간 전. 연구원들을 살해한 무기는 일정하지 않고 다양한 무기를 사용한 것으로 보이는군. That voice again. 가장 긴 궤적을 그리는 직선의 무기를 사용할 땐 말이지. 작은 틈새로 목숨을 앗아가는 무기를 사용할 땐 말이지. Tiniest incision. 다한 것을 으깨버리는 유연한 무기를 사용할 땐 말이지. Okay, basically eyes on you whenever you use a weapon. 그놈답게 엉켜있군. So. 어떤 무기들이 쓰였는지 파악하기도 쉽지 않은 I have the bad feeling we're gonna find out anyway. Ryoshi whipped her hair back, throwing her eyebrows in annoyance. Moving on. 침입자들의 기습은 예측할 새도 없이 순식간에 수행되었고 LC에서는 제대로 된 반격조차 이뤄지지 못했다. 학살에 가깝다고 볼 수 있지. 주목해야 하는 사실은 여기에 있다. What? 이들이 환상체의 격리실 문을 개방한 것은
습격이 성공적으로 종료된 이후로 보인다. 이상하긴 하네요. 보통은 그 반대로 하려고 하겠죠. 먼저 격리실 문을 개방시켜서 상황을 혼잡스럽게 만들고 나면 그 혼란을 틈타 마무리를 하는 것이 더 수월할 테니까요. Maybe it's the other way around. 그래. 일반적으로 할 법한 전략은 Maybe someone else opened it. 이런 변칙적인 수를 둔 이유는 두 가지 정도의 추측을 해볼 수 있다. 첫 번째로는 이들은 양동작전 따위가 필요 없을 정도의 실력자라는 것. 트럭에서 카론 씨를 붙잡은 그자 정도의 실력을 갖춘 이들이 I'm sure there are more of them. 것이겠네요. I don't want to meet them, but I'm sure of it. 두 번째는 일종의 후속 대처를 위해 일부러 환상체를 탈출시켰을 가능성이다. 후속 Follow-up measure? 혹 그들이 습격했다는 사실을 숨기기 위해서라는 말인 겐가? 아니, 위정책은 가능성이 낮다. 시체를 집어먹는 환상체가 있었다면 모를까. 이렇게 특징적인 상흔을 남겨놓고서 할 만한 기만 작전은 아니겠지. 좀 더 타당한 건 우리와 같이 후속으로 진입할 본사의 지원군을 지연시키려는 목적이 있을 거다. 시간을 끈다는 건 그렇군요. 뭘 찾고 있나 보죠? 그래. 분명한 표적을 갖고 침입했을 가능성이 높다. Monoliths? 저들이 찾는 것이 That's this 이곳 facility, 어딘가에 yeah. 있다는 거겠군요. 찾는데 오랜 시간이 소요되는 것이어서 저희의 발을 묶어 놓아야 하는 걸 테고요. 서둘러야겠어. Unless there's something else here. Didn't think of that. Ooh, fighting stage. Pekatulum? Boys? I don't know why you are in here. I don't even miss my poist. 지휘를 받는 이번 의뢰는 몇 발이나 들고 가야 하냐? Do not have enough blade lineage. Boys. 주인놈 뜻에 따라 일인가요? 피가 범람할 시간이요. 관역이 생겼나요? It's still fun. 수금할 시간이야. 응? 파점에 두지. 수금할 시간이야. I'm sure it's gonna go well. 착수. It's kind of complete chaos of our team. I forgot the announcers. 이번에는 재미 좀 봅니다. 자들 더 생각이 있어. 허접한 것들을 갖다 내진 않았겠지. Who do I want to get rid of? You. Don't like you. Don't know why, I just don't like you. Okay, thank you. Don't know what that clash was, but thanks. Gregor? Huh? How did you get in here? What level are you? You cannot be a high level. How did you get in here? What the fuck, Gregor? You didn't even notice that. 솔직하게 말해서 한 번에 You level 30, what are you doing here? 옛날에 만든 기계를 가지고 왔거든. 뭐 정확한 You do not belong here. 공격에 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. How did you get here? Well, I guess you're just gonna have to survive this fight. Kind of your own fault, Gregor.
for sneaking away and somehow. Still don't know how. Wow, one knife. Like, I think 3. But 1 coin. Yes, Gregor! And... bonk. 오, 너희 뭔가 작동시킨 거야? 적대 시간이 늘어지는 Yes, 것 같은데? yes. 50 announcers. 시간이 무한에 가깝게 늘어지면 적들이 엄청 What? Gregor cannot win? No. Okay, others have blade mark. I'm going to that one dies. Because I'm not that confident in Gregor. Sinclair, what the fuck? I should have been more confident in Gregor. He won. Huh? Good job, Otis. Huh? There we go. That one is dead. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 보아왔는데도 지금은 감회가 새로워요. Should build this team better though. A lot better. Bonk, bonk, bonk. There we go. And someone dies here, I think? Maybe? Possibly. There's a chance? Yes. Death for them. Wait, actually 2 deaths. 우와, 칼음도 깜짝. More death here. That doesn't look that deadly. You're gonna shoot him. Gregor. You get another kill. Somehow. Why are you getting so many kills? Why does he have so much points? Thought that was my deal. I guess not. Pew. And let's see how you're surviving. Not you did survive, but I wouldn't call it good. With your 7 HP? 1? Well, another kill for Gregor, I guess. Could you all stop wanting to die to Gregor? No, Gregor's great, but still. I have to do this. Don't have E was really Thank you, Gregor. Guess I'm making better contribution than I expected for, you know, being level 30 and not belonging in this team. And you did like 5 kills, you think? And you just keep doing it. Hi, Kevin. She's safe. I'm sure of it. And that should be the last turn. And then I'm gonna work on this team. Pew. And pew. Wait.
He had 0 bullets. That was 0 PO. That was just slash? What are slash sounds? I am not sure. Thank you, Gabor. Thank you, Honglu. And more packetulums! Woo! I'm sorry, Gabor. And Herbert. I'm really sorry. You were just yapping. So, Gregor, I'm sorry, but I don't want you this time. 최선을 다해볼게. This is still not a good team, but good enough for packetulums. As long as it's not the level 3 versions, at least. Wait, what's the level 3 versions here? You. I forgot to update the egos. My forgetfulness always gets me. Damn ADHD. Was it ADHD? Something of my things that gives me not good memory. 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 보아왔는데도 I often just forget. 감회가 새로워요. Short-term memory. But then I remember things from years ago. You? You. Didn't do much damage. Sadly. 1, 2, 3. Nice. Wait, how does this house even work? I am unsure. You have to defend with her? How she works? I believe in all of you. No worries here. Am I right? Yes. Never betrayed by anyone. And nice. You. Thank you, Heathcliff. How many forgot that I have used activated? Who needs reading? I don't know how fast it is. You? 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 They don't know what a slashing sound sounds like. Or a piercing sound. Thank you. That is the only death this turn, I think. How many more? 3 out of 12. So many. Packetulums. What can you do? Wait, kill them. Good decision. And you?
한 점만 노린다. There we go. 깔끔한 He is very dead. 머리통이 잘랐다. Another one bites dust. And now a song is stuck in my head. Thank you, me. Wait. Anyone have blade mark? How confident am I that kills not very? That won't kill. So more confident? Question mark? I can do here. Why is fluid sac here? That does not belong here. This should be a fluid sac free team. Especially this team. Because there's another healing eagle for poise. Yes? 1, 2. Good job. And another one. That's nice. Still wish it was infinitely reusable. Well, there wasn't any blade marks left, so it wouldn't have been reused, but it would still be funny if it was an option. So, because it really doesn't sound that strong, you would have to set it up. And set it up a lot. I think this fight is not over, but almost. There shouldn't be anyone left after this turn. Wait, yes, there's gonna be multiple left, but they shouldn't be healthy enough to live another turn. I don't know what I'm trying to say here. Trying to... Huh? When did you get in here? Sometimes I just don't realize. What are you two doing? They're staggered and... That one, that one, that one, that one, that one, that one, and that one. Hope that's enough. What are you two doing? Thank you. Another one. I don't think it's enough. Is it? Hard to say. 1 HP, really? Oh no, it's 9. Sorry. I was wrong. It's more than 1. And it's over now. It said it's over. Please kill him. Thank you. 놀만치 노른 것 같은 게 이제 싸게 치워불고 들어가자. 고생들이었다. 그 정도 화력으로 우리 사무소를 막을 수 있을 줄 알았냐? Paradox of the Spiral. 철수하자고. Oh, give me a second. There we go. As we were battering our way through the escape packetula, Gregor came to a sudden stop. 잠깐. 어디서 숨소리 같은 거 안 돼? 좀 희미하긴 한데. 들린다. 이쪽도 그래. Someone breathing?
Marisol started the giant containment chamber door where it lay on the ground, smashed in and knocked loose. 다른 적해체일 가능성은? What? 낮은 편이다. 소리의 호흡이 불안정하고 작으니 부상당한 인간의 Wounded human? Let's have a look. Why is she so annoyed for a minute? 구하는 게 맞지 않겠어? 본사에 나쁜 인상으로 작용하진 않겠군. We nailed around the floor. The fallen door slipped our fingers under the debris and lifted the door with a... Oh. Oh. There's one of the spy words. Underneath the door was a woman. 이분은 Was a woman, her breathing shallow. She was one of Hohenheim's researchers who guided us through the regular checkup. 알리사예요. 이름까지는 기억 못하실 것 같아서. Alyssa slowly shared her name. Her voice strained as she was squeezing the air out of her lungs. She was covering her chest with her hand. 알리사 씨 상태는? Overcome with pain. 숨을 크게 쉴 때마다 통증이 심해서 살려달라고 소리를 지를 수가 없었어요. 팀장님이 말씀하시던 게 생각나네요. 우리는 주인공이 아니기에 동전이 던져진다면 앞이 나올지 뒤가 나올지 그저 기다릴 뿐이라고. Alyssa let out a brief, dejected chuckle before wincing in pain. With pain. 양반이 무슨 농담 따먹기야. 잠깐. 이 말뚝은 Alyssa's hands grabbed around the same spiral-shaped rod that the bodies in the hallway were. 경고음이 울리지 않았어요. 저희 어. 부서는 조금이라도 뭔가 잘못되면 곧바로 경보가 발동되도록 설계되어 있었어요. 호헨하임 씨가 로보토미 코퍼레이션의 최후를 답습하게 되고 싶진 않으시다고 강력하게 주장하신 Good decision. But it seems to have been compromised, huh? A plain grim script into Alice's... Let me read. Alice's expression as she tried to calmly contain her calmly continue her explanation. It wasn't just from what was staked through her chest. 당신들이 습격을 알아차리기 직전까지도 아무런 경고음도 발동되지 않았군요. Allergies. 그래서는 안 되는 거였는데. We waited quietly as Alyssa caught her breath and calmed down. 갑자기 불이 꺼졌어요. 이번에 진행하고 있는 실험 때문일 거라고 생각했어요. 전력을 많이 You okay, 잡아먹는 cat? 실험이 You're very cute. 팀장님이 종종 투덜거리시곤 했거든요. 그때부터 이상하다고 생각했어야 하는 건데. Alyssa blamed herself to no avail, her voice growing faint. 그래서 시간이 지나면 자연스럽게 복구가 될 거라고 생각했어요. 다른 직원들도 마찬가지였죠. Oh god. 대수롭게 여기지 않았어요. 왜냐면 경고음이 울리지 않았으니까요. 네, 이해해요. 저는
실험실에 가지고 와야 하는 자료가 있어서 그곳으로 향하고 있었는데. So she was separated. 그러다가 들렸어요. 어둠 속에서 또렷하게 Dress shoes? 누군가의 구두 소리가 들렸어요. 느리지도 빠르지도 않은 여유 있으면서도 절도 있는 걸음걸이였죠. 그렇게 걷는 사람은 Someone walking normally. 다들 바쁜 마음에 종종 걸음으로 빨리 걸어 다니거든요. 그 직후에는 누군가가 단말마 같은 비명을 지르는 것을 시작으로 끝없는 아비 교환이 이어졌어요. 무슨 일이 일어나는 건지 아무도 몰랐어요. 살려줘. 누구야? 앞을 향해서 달리는 것밖에는 도리가 없었어요. 그러다가 가볍게 스쳐가는 바람 소리가 느껴졌고 곧 가슴이 뜨거워졌어요. 고개를 내려보니 이미 여기가 꿰뚫려져 있었고 잠시 정신을 잃었다가 깨어보니 이미 격리실이 누군가에 의해 강제 개방되어 있었어요. 온갖 환상체와 죄종에 이어 Oh, great. Distortions too? 격리실 내로 튕겨 나가지는 바람에 옴짝달싹도 못하게 되었고요. 호엔하임 씨나 다른 분들과는 같이 있지 않았던 것이에요. 팀장님, 팀장님은 발표실 근처에 Please, 계셨을 allergy 거예요. stop. 혹시 제 주머니에 있는 종이와 펜을 Okay. 꺼내주실래요? Alyssa drew a simple map on a piece of torn paper. Oh. 다른 분들이 무사할지는 모르겠어요. 하지만 이 방향대로 가면 아마 행방의 단서라도 찾을 수 있을 거예요. 그래, 그래. 대강 알겠으니까 이제 상처 좀 살펴보자고. Gregor replied calmly. 진짜 피가 안 멈추잖아. 이거 평범한 무기가 아닌 것 같은데. 넌 뭐 좀 보이냐? Heathcliff asked Otis with a palpable concern. Otis, please stop being annoyed. 파고드는 구조로 보인다. Oh, what? Nice, great. 특화된 공방 제품 중 하나인 것 같군. What a nice invention. 쑤셔 넣었다는 건 죽이고 싶었다면 충분히 죽일 수 있었다는 거겠지. 팔을 묶어두고 싶었던 건지 아니면 악취일 뿐인 건지. 가만히 있었기에 오히려 무사했나. 현명한 판단을 내렸군. 현명했기보다는 너무 아파서 움직일 What a 생각도 안 들던데. what a fucked up weapon. 상처를 봉합하거나 치료할 수 있는 걸 찾아온다면 무게를 뽑을 수 있지 않겠는가? 그래, 영영 저런 걸 달고 있을 순 없잖아. 빨리 뽑고 상처를 치료해서. 소용없다. It's no use. Ryosho spat out a reply. 소용없다니요? 혹시 뽑히지 않는 장치인가요? 아니, 뽑아내는 것은 어렵지 않아. 그러지 않는 편이 나을 뿐. 억지로 뽑으면 복도에 있던 그 시체들처럼 되는 거냐? 그래, 저 나선은 반대편에 도달하기 위해 끝없이 파고들지만 역설적이게도 그 자체만으로는 관통하지 못한다.
도달할 수 없거든. 딸, 이건 나선이야. 한 번 박히고 나면 조금만 움직여도 계속 파고들기 때문에 제자리에 가만히 있을 수밖에 없단다. 처음에는 따끔한 가시처럼 느껴질 뿐이지만 빼내려 할수록 파고드는 무기지. What the fuck, that weapon? What the fuck? 해도 정작 꿰뚫고 나오진 못해. This is fucking awful. 나선은 점점 느려져서 결국엔 끝에 다. Wait. Horrifying, but great. 네가 일을 끝내고 오면 알려줄 거란다. 만약 없이 오그렸다가. Okay, so there's a device to remove them, but that's still a fucked up invention. What the fuck? A weapon that just drills itself deeper into you, huh? 지금처럼 가만히 있도록. The city never ceases to amaze me with their inventions. All I could see were the weapons. First. Never ceases to amaze me, the city. Holy shit. This is just horrible. Once again I recalled Ryo's shattered memories with the distinct feeling of drawing something up to the surface, the scene from her mutilated memories. As if it was generally the case, I didn't know how to. It just came naturally to me the moment I wished for it to happen. 뭐가 좀 보였나 시계? Ryosho, what if that spiral needs a certain combination of numbers like a password? 그 나선에 엮인 역사를 풀이하려면 그에 맞는 짝이 필요하단다. Oh. 짝이 맞는 숫자도 없이 뽑으려다가는 검과 검집, 음과 양, 과거와 미래, 나와 너. 모든 건 지독하고 지긋지긋하게 짝지어져 있는 것 투성이니 죽는다는 게 뭔지 아니? 뭔가를 벤다는 건. For a brief moment, an odd expression appeared on Ryosho's face. 흰머리. Wait, yeah? 말씀하시죠. Oh. 해제할 수 있다. 시계의 말대로 그 해제는 숫자와 연관이 있을 테지. 하지만 정확히 무엇이 필요한지가 기억나지 않는군. 거북나선이라는 이름을 가진 나선 무기에 대해서 아는 게 있나? 파우스트를 사용하는 방법을 조금이나마 깨우치셨군요. Fucking Google. 정체를 시각적으로 확인하였고 류슈 씨가 범위를 좁힐 수 있는 단어들을 제공했어요. Oh, so Faust needs keywords. She's actually just Google. Ignoring the curious looks from the sinners, Faust carefully walks up to her body and unclaps the spiral from her. 거북나선. 파우스트에 의하면 해당 장치는 그렇게 불립니다. After some time, Faust pulled the bottom part of the spiral, opening its head. 자물쇠입니다. 대응되는 숫자는 7자리군요. Oh. 또한 알리사 씨의 피가 멎지 않는 이유는 나선이 심장을 관통하지 못할 뿐 파고드는 성질 자체는 영원하기 때문일 겁니다. 잠겨 있다면 요정으로 열 수 있지 않나? Fairy? Oh yeah, Dante still doesn't know what fairy is. 잠겨 있는 것이라면 그 무엇이라도 열어주는 기술. 좋은 방안 아닌가?
요정으로 여는 것은 가능할 테지만 해당 나선 무기에 적용된 기술이 어느 정도의 가치를 지닌 장치일지가 중요하겠죠. 확실하게 하려면 고가의 요정이 필요하겠군. 그런 물품을 당장 근처에서 구할 수도 없는 노릇이고. Yosh and the rest of us stared at the spiral lock with a degree of this. We weren't going to be able to brute force a 7-digit lock. 안 될 거라고 생각하긴 하는데 0부터 계속 맞춰볼 순 없는 거냐? Holy shit, Heath. Do you know how many? 일정 횟수 이상 틀린 번호를 입력할 경우 됐어. 그냥 개죽음 당한다는 거야. Okay. I guess that too. 솔직히 무서우니까 두고 가지 말아달라고 하고 싶거든요. 하지만 실험실 근처에는 I feel so sorry for her. 살아있는 사람들이 모여 있을지도 몰라요. 저희 팀장님 아시잖아요. 쉽게 I know that. 분 아니에요. Hohenheim is resilient. 그 사람들을 도와주세요. 하지만 이대로면 뭐 연구원이 멍청하게 죽는 100가지 방법에 나오는 것처럼 죽어서도 놀림받는 상황보다는 100 dumbest research deaths. Does this book really exist in your world? Perhaps working under Hohenheim has influenced her to put on a mask of aloofness even in situations like these. But it was clear taking consideration effort. We were in any other situation I wouldn't have asked what those 100 dumb ways to die were to eliminate attention, but I held my breath and embraced the painful silence. 알리사군 다시 돌아오겠네. 네? 반드시 다시 돌아오겠네. 그러니까 적들이 다가오는 것 같으면 최대한 몸을 피해 있게. 부탁이니 포기하지 마세나. 참고로 얘는 한다면 하는 놈이니까 흘려듣지 마라. 그럴게요. 감사해요. C485. Ryosha quietly muttered to herself. 시계 방탈출 해봤나? What? Huh? 이건 일종의 방탈출 게임 같은 거다. 프리를 위해서는 단서를 모아야 하지. A game, huh? 저 연구원 놈 살리고 싶은 것 아닌가? Yes. 그렇다면 저 나선에 쓰인 고유 번호가 필요할 테니 봐둔 것뿐. Every step we took away from Elisa as she suffered a slow death was painful. I wasn't even sure if we could save her life. Shadows bested the path ahead. Charm. And 15 turns. That's not good. Hello. Ryosha. You too. 헌팅 Are my 커플 fighters? 준비 끝. Ishmael, who had been following the route Alyssa had mapped out, stopped in her tracks. 이소열 씨, 왜 그러세요? 뭔가 의아해서요. Does it now? 이스가 지도를 보고 있는데 Wait. 길을 잃을 리는 없고. 뭔데? 길은 잘 찾아가고 있는 중이에요. Oh no. I see it now. Our first abnormality returns. What's wrong with that?
우리가 지나온 길을 떠올려 보세요. 다른 길들은 별의별 상태로 전부 막혀 있었어요. Our first abnormality returns. 좌측의 복지부서로 이어지는 통로는 폐쇄된 상태였고 우측의 통제실에 있는 방향은 잔해로 막혀 있었다. 마치 우리가 한 길로만 가도록. 네, 마치 그쪽에서 풀어둔 미끼를 따라가고 있는 것 같아요. You might be right. 그렇다고 해서 이곳으로 가는 거 이외의 Yep. 방법은 없잖아. We also don't have another choice. 찝찝하지만 어쩌겠냐. 각오는 해둬야겠구려. 잠깐, 파오. 이것 좀 봐봐. 환상체가 탈출한 흔적이 보이는군요. One very familiar to us. 개체명은 요정초입니다. 거울 던전에서 Another abnormality. Oh yeah, now I see it. There are lights around those branches. I don't think Fey Lantern's the only abnormality that's broken free. Let's take them down and reduce them back to eggs. If they prey on any survivors who stumble in here, that'd be real trouble. Okay, it's Fey Lantern and not the first one we ever fought. Just Fey Lantern? 멀미봉투는 좌석 밑에 있어. Something new. 메피한테 토하지 마. Increased aggression. Is that normal? Don't remember Fey Lantern enough. But I'm not sure about increased aggression. 쨍그랑 부위가 조각났어. 계속해도 돼. Okay, what's next? 이제는 알겠지. 중지에게 걸리면 Pink shoes! Pink shoes escaped! They're weapons! Everything is neutral here, that is not so cool. At least 100 damage. Ow. 39. Nice. And Hong Lu does Hong Lu stuff. Which means Heathcliff gets a shot in. Yes? Yes. No, Heathcliff! No! Yes? It's almost broken. The body is at least broken. 흔들흔들. 기회 아니야? 전투응대에 나섭니다. Shoot. Sadly, I don't have the strong shot. I'm not gonna do 800 damage with that amount of sanity I have right now. But I will do some damage at least. Sadly, I think I'm going over the second threshold. Yep. 450 damage left. 저희에게도 이런 힘을 베풀어 주시다니 마음씨가 넓은 분이실까요? Nothing I can do here but press wind wave. 상관없어요. Oh, nice. 한번 베푼 이상 13점 이하면만 되면 그게 제격이지. Ow. Wait, what happened? Hang on, what's going on with this thing? It doesn't feel like the same entity we ran into in the mirror dungeon. If we are to develop deeper in it appears to
mirror the one we encountered at the factory railway. While Hohenheim does harbor some interest in the subject, he's not dying great enough a genius to turn that curiosity into reality. Then why could this possibly be happening? Hold on, someone left this here. It seems to be a torn page of a note. It's covered in fluorescent paint, so it would be easier to spot. Whoever left it could have known we were coming. It's probably a note meant for possible survivors. No reason not to read it. Observation record. Irregularities. Written by Moses. Moses? I'm dying right now. Why the Investigation reading team leader. Then entity abruptly escaped its containment unit during the surge. Readers of this note should be warned that this entity shows some irregularities. Keep reading. When a high number of employees within the research facility were killed, the fail lantern breached containment. I have to do something for a second. Yep. I should have my asthma. Boop. Under the LCE of pneumatic control, such an escape is known to occur only when an employee with inherently low altitude exhibits an entombment level exceeding 75%. With LCE, Ego Fail Lantern, or when the outcome of the material work determined to be a... This is so cool! The Fail Lantern, whose escape was triggered by deaths around it, has deviated from its I'm dying expected behavior pattern of preying on charmed victims one by one, and instead has begun consuming multiple targets all at once. Presumably the entity must have realized that its food reserves were being rapidly depleted. After Ezra destroyed the bay, after Ezra destroyed the lowering unit twice, this blue fairy in the LCB observation log, the Fail Lantern's aggression significantly increased. At that point, Ezra was no longer affected by its charm. Based on these observations, I was able to establish a hypothesis that anyone who observes the blue fairy for at least 7 seconds and then immediately destroys it, its head becomes immune to its influence. As this effect applies only to an individual who destroys it, this information may not be much use to most researchers. However, it shall leave a note. Oh. So whoever destroys it becomes immune. Addendum. When the Fail Lantern identified only a single individual, it did not attempt to charm them, and instead appeared wary enough to simply watch them. Yet due to the limited sample size, further... Okay, so if you do solos, she can't charm you. It's quite a bit of useful tips. Well, now I think I've got a rough idea how to deal with it. Alright, let's refer to this record for the intel and try suppressing it again. So whoever destroys it becomes immune. That's nice. Sorry, I guess I have to do all those too. And that should be Sinclair.
So Sinclair's immune now? 아픔이다 난. 슬슬 지루하니까. Oh, everyone does more damage. Keen observation. Cannot be targeted by charm. And he sank too. For they do indeed get charm immunity. Ooh. Same. That's better. And I don't want to whisk those two that much, so favored. And more damage. 134. That is pretty good. That is not so good. So, whatever I do not destroy twice, which already happened, so it's gonna be more aggressive. Ow! Pretty good damage, you're saying? From a counter? Ow, ow. Only two can do anything. But that should be enough after everyone does nothing. Now, attacking that fairy again will reveal its true form. This isn't your first time facing this entity. It won't be as hard as the first time. The sinners seem to agree. The fairy simply sat there in near complete stillness, only interrupted by its internal vibrating wings. It was as though the fairy knew you were coming. Honglu? Thank you. Honglu charged towards the fairy. After a light leap into the air, the sinner swung the weapon towards the fairy. Exclamation marks! The fairy appeared to scream, but no sound came from its mouth. Maybe it wasn't screaming at all, perhaps it was just the swaying of the branches. The eyes are coming out. Get out of here, here we go again. Numerous eyes opened one by one, gleaming from the shadows. They occasionally, though they jumped out at any minute. So what now? Fairy staggered. Fairy permanently gains 5 fragile. Nice! Right, no new immunity slightly. And I think I can stagger you. I'm pretty confident. I just hope. Come on! Stagger. No? Sinclair. Come on, stagger! Here we go! That is not a stagger. You can... Okay, heartbroken is not stagger. I forgot. Heathcliff, why don't you want to shoot? Uh-oh. Everyone who clashes is staggered. That could have gone worse, I think. How much? There's so much. And it's so many mass attacks. Favored. Come on, 5 fragile, do something. Why is it always so close for me?
Don't you dare stagger. Sinclair, what are you doing? Uh-oh. Uh-oh. Would be nice if not everyone was staggered. 벤단 사월을 Cool, another one who already has immunity. Come on, how much HP do you have left? 기쁨이란 건 500. 일에도 슬며시 따라오나 봐요. 모두가 노력한 덕분에 I certainly can do 500 damage in one attack. Well, one in many attacks. I even put some gambling into it. 죄를 새겨주겠어. Gambling? 그래요. 그렇게 가만히 있어요. Pretty good gambling. 방금은 실수였던 거죠? Just 100 damage. Come on. Come on. There we go. Good job done, Piotr. Could have gone worse, could have gone better. Don't know what else to say about it. Wayward? The next abnormality. Wayward. Who's wayward? Even if we get levels just because I can. If anyone else here? Boy. Get at least a few levels. There we go. Now you're on par. Gregor, I'm sorry you don't get anything. 어머, 부탁드려요. Fuck, I forgot something. You! What? Since when did you get a theme? I like your theme. Don't get me wrong, I'm not complaining. You have a good theme. 타겟 포착 1시간에. Since when did you get a theme? Sinclair? Sinclair? Never doubted you. Oh, it has. Heathcliff, please. I don't think I will break the hands in turn 1. Just a guess. So I will have to engage in his mechanic. There he goes. Which one was the most dangerous one? Poisonous. Max HP plus 20%. Damage up. Coin power? They are all fucking damning. Coin power and max HP. Going through with the coin power. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. Good decision. 매일 보아왔는데도 Because I'm not rolling heads here. 감회가
At least coin power is gone. Neutral. Favored. Favor. Please win this. Yes. Kill it. There we go. No damage up, I think. No HP up. Just speed up. Yes? Nope. That is at least 3 of them activated. Hope that's the one that goes first. You still have fluid sack. Might as well use it for this one fight. I generally am against having fluid sack or using it. But might as well use it if I have it equipped on accident. Especially so everyone is losing their clashes here. Good job, Otis. It's hiding in another dimension again. Oh, pain. 전투응대에 나섭니다. Okay. Please tell me those buffs just don't stay. Do they have a limit? Wait, what does he gain from gaining? He's getting faster. This is awful. Oh, this is aggroing him. Which is even worse. Okay, I might have done this wrong. The speed one is the worst one and the coin power one.
He's just getting worse and worse with each one. Well, one hand is almost staggered. If it's been anything to go by, it soon emerged from one of the dimensional rifts. If we can insert the next point of emergence, maybe we can deal a fatal blow against it before it fully emerges from the dimensional rift. Honglu? I always trust in Honglu. Soon entering inquiring out of the dimensional rift that Honglu selected. Though it sensed the sinner's presence before it emerged. It didn't have enough time to act before Honglu swung their weapon at it. The entity hurriedly closed the dimensional rift as it fled back into its safety that seemed to have destabilized the dimensional rift. Opportunity? 계획을 세워두면 이런 것도 어렵지 않답니다. 싸울 생각도 없는 놈한테 그대는 Huh? 이리게 하기는 하겠다만. High speed whip space. That's new. And that deserves an ego. There we go. High speed whip space. That's a new one. So what are you gonna do? Okay. But your hand almost died for it. Yes? 무게감도 없고 멋도 없는 그 주먹질. Wait, did you? You didn't lose them. Soda? Soda. Let's target this hand even more. And wake it. 150 left. Soda, no! What the fuck? What was that, Ryoshu? That was dominating! Could you have won that for me? Just 1000 HP left. And he oh, he is not leaving anymore at all. He's either nuking me or not nuking me. Any high rolling one. You're not high rolling. 20? 20 is the highest you can roll, so that's actually perfect. Also, your hand is finally gone. Wait, that shouldn't have interrupted him. Did I miss target? Uh-oh. Did I miss target? I didn't miss target.
That was just because he couldn't use his arm. Okay. Don't scare me like that. Who has a chance? Does Ishmael have more than a chance? Yes. So you're gonna do it, Ishmael. I believe in you. Come on. That is not Ishmael, that is Sinclair. I believe in you too, Sinclair. Oh, 100 damage from something. There we go, Ishmael. You won. And 1, 2. Backstab. And I think you're dead. Well, I guess you live one more attack. Both. 2 more attacks actually. 3 more attacks actually. You have 3 HP. Come on, die. Thank you. Could you two shout up there? Who's the next one? I am not sure. Who is it? There's our first abnormality. Do I have to be scared of you now? Huh. Those records are from other. You seem normal for now. But you also have 2 passives we don't know. The roots parts gain 3 attack power for every unbroken arm part. Does not gain this effect if the roots are broken. Okay. That sounds painful. You're going for the food then. Can't do anything with you, I guess. Ooh. You can slash. What's with both of them? That sucks. It's better. Sinclair, I'm sorry. Otis. How? I forgot the EOS again. I forgot them. How does this always happen? It has 1 HP, what the fuck? Thank you, Heathcliff. We broke it. Wait. Huh? Why? What? If this unit has wood, gain 1 audacity after its food part is hit. At 4 audacity, use a powerful skill that inflicts powerful negative effect. If this unit does not have roots, negate. Never gain or lose the audacity. When the food part gets broken, lose. The food part is broken. What do you mean? When the food part is broken, lose audacity. Okay, I think I kind of fucked up here. Because she didn't like that. Okay, do not break the food. We learn. The learning is do not break the fucking food. 버틀러들도 문제지만
Oh, this is the same slot. I 확실한 need this. 재교육이 필요하다. Who else? Who else? 총은 수지 타산에 맞게 한 발에 한 놈씩. I really won't have guessed that. This thing is so painful. 멀미봉투는 좌석 밑에 있어. 루피한테 토하지 마. And anything else goes for the roots. Because they are broken, she loses audacity. Aw, he's good. Aw, he's saying. This is way more aggressive, this thing. 350. 300 left. 이번에는 재미 좀 뽑는다. 자들 더 생각이 있으면 허접한 것들을 갖다 내진 않았거든. House is still just favored. I think that's the best I can. And you lost. Good job, Heathcliff. Honglu shows you how it's done. Sadly, cannon assist attack this turn. The roots are slowly breaking. What do you need? That's all? Yep. No one can clash this. If not everyone gets staggered after the first hit. He's saying lift, not getting staggered. Holy shit, you are annoying. Let me break your legs, please. Nope, Taylor's I lost cast this one. 제 핏물을 활줄에 먹여가며 싸워냈지만 기회도 운도 따라주지 I'm trying 않았습니다. charge. 의뢰의 실패는 곧 죽음이니 And they're all getting some levels. 이끌어진 저는 With the main team. 명을 달리하겠군요.
No, Warden, I think self-thinking is at less than 8 charge gain thinking. He does not gain this. No. Okay. Mm-hmm. Clashless gains thinking. Okay, I get it now. I think I should get a quack valve. 사랑과 정의 이름으로 지금 이곳에 등장! 이게 내가 일하고 씨부리고 있는데 넌 한숨을 What is this skill? 싹바가지는 징계라. 에? Are you telling me I can't do shit here? Because everyone just decides to be slow as molasses. Oh, it's a fucking woods, isn't it? And 2 parts are targeting her. Actually 3, because that one too. Can't target anything, target that. That. Can't target anything, target the feet. Sanity. 무얼 잘못했는지 아는 것부터가 시작이랬어. No. No, Faust, please! What the fuck was that? That was favored! 사랑으로 정의 이름으로. What was I watching there? 이런 그새 정신을 잃었네. 형제의 원한이다. 정부의 추가로 조만간 갚아주지. Who takes that hit? Someone has to take it. Oh. 눈에 새겨주지. 정의 이름으로. Hmm? Wake the legs. Slowly gaining sanity. Oh, that was that attack. 비록 함께 전장에 나서는 건 아니지만 저희를 이끌어주는 건 단테님만 할 수 있는 일이에요. 이번에도 분명 원하시는 길로 저희를 잘 이끌어 주시겠죠? Shared pain. Why are you using this every turn?
That is favored, but it's not gonna be fun for her. How much? You have 11. What would that be? Non-existent. Hate your speed decreasing effect so much. I have to destroy this thing. 전투에 임하겠습니다. As long as those legs exist, I will be slowed down to a crawl every time I want to do anything. Honglu. Please don't. Ah. But it couldn't stagger after winning. Why was there 2 staggers? 고작 이 정도로 쓰러지는 녀석은 없겠지. 중지를 공격한다는 게 어떤 뜻인지 보여줘야 하지 않겠냐? Neutral. I will take it and I will like it. 뭘 하필 오늘 사물이 수몇 팀만 그중에서 나는 숙소만 이 작전에 출석인가? Just break it. As long as those legs exist, I can't do anything. 전부 찢어버리겠네. 승객이 딱콩 한 번 먹었어. 쨍그랑 부위가 조각났어. 계속해도 돼. Is it over? 내가 눈에 새겨주지. Exploded. 나중에 또 보자고요. 우린 다시 몰려올 때 At least the roots are gone. And the food now too. You know, winning something would be nice. 감회가 새로워요. 쟤네 좀 봐. 속이 메스꺼워 보여. 전투에 임하겠습니다. Do something, Don. So much damage. 그것은 갖다 써야지. 별로 어려울 것 공간을 뭉갠다. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. 가슴 가장 깊은 곳까지 박히도록. Ow. Why can't it stagger? Holy shit, that's a brutal death animation I have never seen before. 무슨 일 있었던 겐가? 누군가의 죽음을 마주하며 제가 느껴야 했던 그럼에도 애써 못 What is that? 얻었던 감정. 아, 큰일이네요. 이제 여러분의 죽음이 너무나 가슴 아프게 다가와요.
제거합니다. 단테님, Hey, food broken. 굉장히 중요한 걸 잃으셨어요. Ow. 이 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 못한 Can't do anything against those. Which means shit ton of bleed. 딱 느낌이 오잖아. 예? How much do you have? 11. Can I die? Nothing I can do against that one. I guess something I can... Wait, something gets staggered or not? Yes, Marasite gets SP. She lives? Barely. 옛날에 외부 강사로 뛰던 것이 생각나네. 한 놈만 잡아준다겠더니 일대를 다 죽여. That will definitely kill her. 방해물을 제거합니다. So unless this destroys the food, Yosha's not going to live, is she? Huh? You still attack? Yes, Yosha's dead. 아, 여기선 You don't. But Marasite does. Wow, one hit. How much charge do you have? Enough. 전투에 임하겠습니다. Ow. 우리를 아주 박살내버렸시야. 응? 화끈한 맛이 아주 딱이야. Just do your sure. 본인이 하지. 이 정도쯤이야? 대성공이야. 다른 신이야. 그래, 딱 반쯤 속여버려. 쌍주 이항에 맞추려면 그게 제격이지. But there's nothing left on you. 야호. 이기는 편. 우리 편. So it's over. 제압 완료. Whew. 승객 보관 중. 놀만치 노른 것 같은 게. What an annoying tree. 치어불고 들어가자. What a cool death animation. 승리의 보람과 세상의 아름다움에 대해 Entangled fate. 없어도 전혀 상관없다네. 지금 우리가 보는 경치가 이쪽인 것 같아요. 이곳에만 불이 들어와 있네요. 방송 섹터라고 적혀 있어요. 여기로 오는 게 맞는 선택이었겠지? 방송 섹터로 향하는 길 이외에는 전부 막혀 있었다고 보아도 무방하다. 이러나 저러나 여기로 올 수밖에 없었던 거구만.
전력은 대부분 끊겨 있는 상태라 문이 잠겨 있진 않을 거예요. 멈춰. 한 발짝이라도 더 접근하면 즉시 무력으로 대응할 거야. Who? A familiar voice boomed from a loudspeaker, delivering a sharp warning. 이 앞에는 보안용 지뢰가 잔뜩 설치되어 있어. 만약 그걸 뚫고 들어온다고 해도 이 안에 있는 인원을 상대해야 할걸? 이쪽은 전부 전투 수행이 가능한 사람뿐이야. 만약 자신 있다고 해도 우리에겐 자폭 장치가 있어. 초소형 미세 톱니들이 박혀 있는 폭탄이. 잠깐, 이건 뭐라고 적힌 거야? 뭐? 나보다 악필이 심한 사람은 처음 보네. 이건 이 폭탄을 던지면 반경 100m 내 폭발이 일어나. What? 야, 그런 폭탄은 금기 위반이라 말이 안 되잖아. 좀 부탁해 저거들. What are they doing? 무너진 시설에 우리랑 사이좋게 깔리고 싶은 게 아니라면 당장 돌아가. 폭탄은 거짓일 가능성이 높습니다. 폭발물에 해당하는 모든 폭탄은 머리가 I don't think you need that much thinking to know that it's a bluff, Faust. 범위도 터무니없어. 그만한 반경을 일순 폭발시키는 것은 많은 규제와 협약을 위반할 테지. 그래도 보안용 지뢰는 진짜야. 더 다가오면 과출력된 전기가 너희를 순식간에 지져버릴걸. As the voice from behind the microphone began to grow increasingly irritated, it also became even more familiar. I was pretty sure I heard it somewhere before. 리사 씨 말에 따르면 이 부근에 호에나임 그 양반이 있을 거라 했는데. 잠깐, 방금 알리사라고 했나? 이 목소리 착각이 아닌 듯하군요. Now I can certainly recognize this voice. 그다지 반갑지 않은 그 목소리로 미루어 보건대. 이곳에 들여보내도 무방한 이들은 많네. 그다지 반갑지 않은 목소리가 들리는 걸 봐서는 저희가 접근해도 무방한 이들 같군요. A heavy thunk, and then the doors of the broadcast center in inches open. But before we could even take a proper look at the people who hold up, 너희들이었어? 진작에 말하지. 나. yeah, Ezra. Yeah. Finally. Yes. Wait. 라만차랜드에서 대활약을 해냈다면 역시 우리가 도움을 준 덕분이지. No. Finally, Ezra. 그 너희 중에 있던 그 무진장 센 혈기는 누구야? Finally. We came face to face with Ezra, who video... Fuck, I can't keep my hands still. Who video called us with a plan of information on blood fiends prior to our mission in La Manche. Finally! I've been waiting for this. 역시 우리가 도움을 준 덕분이지. 아, 그래서 그 너희 중에 있다던 그 무진장 센 혈기는 누구야? 네? 그건 안부 인사는 나중에. Yes, Moses! Ah, this hurts. The next person show up was Moses. Ah, fuck. He saw it in the video too. Ow. 아까 폭탄이 어쩌고 하면서 It was a bit too much force. 당신이었어요?
어쩔 수 없었잖아. Finally, Ezra Moses. 우리 말고는 없을 거라고 생각했는데 Ow. 갑자기 10명 되는 인원들이 설거지를 몰려오는 소리가 들리니까 저쪽 화면은 나오지도 않는다고. 다 망가뜨려놨는지. Ezra gestures towards the blank surveillance screen. The boy. 참고로 저기 무지하게 똑똑하다는 양반이 카메라를 복구시키는 중이래. 전력이 차단되어서 시간이 좀 걸릴 거라나. 좋은 일로 엮일 거라는 예상은 안 했지만 자네들과 이런 식으로 제외하게 될 줄도 몰랐네. Finally. Underneath the array of monitors Ezra pointed at, we found Hohenheim looking even more haggard than we remembered, who gave us a faint 안녕하세요. 다치신 look. 분은 보이지 않아서 다행입니다. Oh, Martin. Stepped forth and offered us greetings. Hohenheim chose to skip. 그건 그렇고. Ezra. Moses. Finally. 같이 데리고 오지 못한 거군요. Well, this hurts a lot less. 치명상이거나 이미 사망했길. Wait, I need to put something in between, so. 치명상이에요. 하지만 살릴 수 있는 방법을 물색 중이에요. Oh, there you are. Ishmael gave Hohenheim a blanket look as though she was taken aback by his coincidence regarding his own subordinate's fate. 마치 보물 찾기 놀이라도 하는 듯이 말하는군. 차라리 숨을 끊어주고 오는 게 알리사에게 더 도움이 되었을 수도 있었겠어. 무슨 우리가 여태껏 해온 걸 보고도 모르겠냐? 가망이 없는 것도 아닌데 쉽게 포기하지 말라고. 이해해 주세요. 침입자 중 몇몇은 사람에게 고통을 가하는 걸 즐기는 것 같아 더 경계하시는 겁니다. 저와 팀장님은 습격이 시작된 시각에 실험실 근처에 있었습니다. 돌아다니는 직원들은 많이 없었고 이곳 방송 섹터와 가까웠죠. 단지 그런 이유로 사지 멀쩡하게 이곳까지 도망칠 수 있었을 뿐인데. 알리사 군은 잘 견뎌내주고 있을 걸세. 우리가 약속했네. 돌아가서 구해주겠다고. 감사해요. 알리사도 믿고 있을 거예요. 잠깐. 훈훈한 와중에 미안한데 너희가 왔다는 건 I can't even put into words how happy I am to see her. 지금 어디에 있어? 벌써 습격한 놈들을 찾으러 갔으려나. 에즈라. Moses, who had been staring at Otis since we came in, turned her gaze toward Ezra. 팀장님, 붉은 특색과 합류하면 막내가 없어도 승산이 충분하지 않을까요? 그래. 하지만 붉은 시선은 이곳에 같이 오지 못한 것 같군. 다른 이유를 말할 필요도 없이 저들의 표정만 봐도 알겠어. 뭐? 아니, 왜 너희만 온 건데? Ezra's face immediately soured the moment she realized that Vajayas wasn't with us. Her voice crashed over us like that of a host shrieking at an uninvited guest barging into her home. 저희만 오고 싶어서 온 게 아니거든요. 길잡이 양반은 발목에 붙잡혔어. 필요시 말로는 거미집의 엄지압이 Oh, I couldn't be happier. 불리는 자였는데 연구소를 급습한 자들처럼 상당한 무력을 갖추고 있었겠지. 무시할 수 없을 만큼 출중한 기량을 가진 자였다. 아르고스 부대의 에우리알로스와 비교하면 어떻지? 큰 차이는 없을. 잠깐. 니놈, 그 부대와 이름을 안다는 건. Moses didn't graze Otis with a reply. Instead, she closed her eyes, seeming lost in a brief reverie, and soon returned to the subject at hand as if she were done sorting out her thoughts. 그자가 인질로 붙잡혔나? 네? 그걸 어떻게? 습격자를 단수로 서술하려고. 생략한 걸 수도 있지만 그렇다 해도 소수의 인원이었을 거다. 그리고 운전기사를 데려오지 않았음에도
너희는 붉은 시선이 습격자를 해치우고 곧 올 것이라는 말도 믿음도 내고 있지 않았지. 팀장님은 딱 보면 거의 다 알아채신다고. 그런데 너희 오면서 마주친 사람은 없었어? 다행히 죄종들이나 인형들 외에는 없었어. 잠깐, 저희도 질문 좀 할게요. Ishmael barely managed to wrest control of the conversation amid the string of questions. 왜 LCE 부서가 있는 본사에 와 계신 거죠? 아, 그건 말이지. 오늘 LC 부서에서 중요한 성과 발표회가 예정된 날이었거든. Bad timing. 무지하게 중요한 발표니까 필수 참석이라는 공지가 하루에 몇 개씩이나 날아오던지. 그쵸 팀장님? Bazillion. 우리도 무지하게 바쁜 부서라는 건 다들 잊어버렸나 봐. 딴지 걸어서 미안하지만 그건 무지하게 중요한 발표가 맞았네. Okay, do we get to see it? 성과가 중요한 건 잘 알겠는데 우리 부서도 무지하게. Hang on, I don't think that's the crux of the matter right now. 발표는 결국 시작되지도 못했으니 우리로서는 그 중요도를 가늠할 수 없겠지. 결론적으로는 그러한 행사로 인해 우리 팀원들이 이곳 LC 부서로 모였던 거다. 그리고 소개할 인원이 있다. LCD에 들어온 새로운 팀원이지. Newest addition to the LCD? 부서도 이제 규모가 커졌다 이 말이야. Huh? 자네들과 구면이라 들었다만. A familiar silhouette stepped forward from the opposite side. Someone we did not expect to encounter here of all places. Huh? Andrew? She is part of... Huh? She's part of Ezra's team? 오랜만이네요. Well, huh? 아직 회복 중이신가요? Really, I didn't expect that. 육신이 아문 지 오래이나 마음이 맑아지기까지 시간이 걸리는 것 같더군. 내 기다리는 수밖에. Calm down. 머지않아 좋아지실 거야. 그때까지는 I'm just way too happy to see Ezra. 묵묵히 숙지할 뿐. Andrew appeared to be referring to how she ran bamboo-headed Kim Fu with her sword under the monolith's distortion influence. LCD 팀에 합류해서 잘 적응하고 계시는 것 같아. Finally, we get to see them. Sinclair caught the shadow flickering across angles. Waiting. Oh. Stepped up to the light the mood. Where? S사로 돌아갈 것이야. 저쪽도 섞이기 위해 고군분투를 하고 있나 보네요. 어딜 가나 처음 적응해가는 게 힘든 법이지. 이곳의 인원끼리는 얼추 안면을 틔운 것 같으니 빠르게 다음으로 넘어가도록 할까. Yes? What is the issue at hand? A distinct objective. 지금 필요한 것은 정보 공유, 그리고 그것을 기반으로 하는 줄이다. 나와 팀원들은 발표실로 향하는 통로에서 습격을 당했지. 그놈은 그냥 단도직입적으로 말할게. Super duper strong. 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. 말벌이야. 우리 막내인데 진짜 세긴 하거든. 얼마나 세냐면 Yeah. 아, 내가 예전에 말이야. 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 그 자식이 아니 잠깐 등 돌렸는데 그대로 집어먹은 거야. 확
열이 받아서 그대로 명치에 주먹을 팍 꽂았지. 먹은 거 뱉어내라고. 근데 그냥 욱 이러더니 아무렇지도 않게 팍 꿀 튀는 거 있지? 이게 말이 되는 What the 거야? fuck? 잘은 모르겠지만 강하신가 보네. Punched him and he just didn't react. It wasn't very illuminating. None of us bothered to ask for further clarification. It seemed the only way to get an objective measure of the whole thing was to let her punch us into his solar face. Ishmael peeked around us too. She was expecting him to pop out from a hiding spot in the broadcast. 그게 말이지. 깜짝 놀랄걸? 무려 아직 에즈라. Da! 무려 비밀이야. 아직 기밀 사항이거든. Aww. Ezra trailed off awkwardly. 나는 관찰과 추리를 통해 적을 파악하는 편이다. 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 어떤 마음가짐으로 전투에 임하는지에 대한 모든 색깔을. Makes 이를 sense. 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되며 약점을 짐작할 수 있게 되지. 그런 식으로 얼추 길을 열 수 있으니. 하지만 그자는 Moses inhaled sharply as though she missed her smoking pipe, which was nowhere to be seen at the moment. 모든 것이 난잡해 어떠한 패턴도 읽을 수 없었다. 그놈은 껍데기다. 사람을 죽일 때 어떠한 감정도 담겨 있지 않지. 그러니 무엇도 읽을 수 없었을 거다. 반대로 너는 너무나 선명해 보이는군. 어지간히도 Fucking 뭔가를 베고 싶은 건가? annoying feeling of having to sneeze and not sneezing. 산산조각 났지만 그 파편 하나하나가 예리하고 투명하니 마치 수많은 칼날이 되었어. 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 수 없어서 더 가려내는 유리 같은 거. 그 상처투성이 손에는 무얼 그렇게 쥐고 있는 거지? 너 이 새끼, 멋대로 뭘 보고 있는 거냐? 팀장님한테 호칭이 지금 Just as Ezra was about to give a stern warning Hohenheim 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. stepped in and changed the subject. 처음 시작은 바람 소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리가 들렸네. 정교한 기계들과 격리실이 즐비해 있는 이 부스에서는 들려서는 안 될 소리였지. 제 바로 옆이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 걷고 있었던 소리가 두동강이 났는데 순간적으로 그런 생각이 들었죠. 환상체가 탈출한. 하지만 정말 격리실에서 탈출이 일어난 것이었다면 경고음이 울려야 했죠. 알리사 씨가 말해준 것과 동일하네요. 어떤 전조 증상도 없이 습격이 일어났다고. 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 뒤틀림도 아니고 거대한 칼집이었죠. 그리고 칼집이 날아온 방향에는 칼집을 던진 것으로 추측되는 자가 태연한 표정으로 책을 읽고 있었습니다. 그 책은 The book was? 그놈의 안가품 장기. The middle. 수초 동안 멍하니 보고 있었는데 팀장님이 저를 잡아 끌었습니다. 뒤를 다시 돌아보지는 못했어요. 수십 명의 비명을 지르는 소리가 들렸지만 필요 이상으로 설명이 길군 자네는. 이곳 방송 섹터 안까지 들어온 이후에서야 알리사 생각이 났어요. 목숨이 위급할 때 뇌는 생존을 위해 최소한의 정보만 전달하네. 당연한 증상이지.
하지만 그 연구 계획서를 마지막으로 관리하던 건 저였으니까요, 팀장님. 알리사도 원래는 발표실에 있었어야 했어요. 저희랑 같이요. 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 진짜 남아있는 게 없을 것 같거든? 너무 뻔한 위로 같긴 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아. 그렇네요. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 다른 사람도 아니고 제가 여러분들을 못 믿어서는 안 되겠죠. 그 또한 실험의 일환이었다고 반박하고 싶지만 시간이 없으니 넘어가도록 하지. 각자의 상황 설명은 끝난 것 같으니 지금까지 확인된 정보를 공유해 보도록 할까. Moses began laying out the situation with the expertise 오늘 hitting a leader. 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. LC 전 구역이 통제불능이 되었고 이것을 제외한 모든 섹터가 각각 하나 혹은 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. 정상적인 의사소통이 가능할 정도로 생존해 있는 인원은 이곳에 모인 숫자가 전부. 그 이후에는 격리실까지 강제 개방되어 밖은 더욱 혼란스러운 상태고. 사면 초가요. 발 디딜 곳을 찾는 일은 어디를 가든 쉽지가 않군. 에이, 여기 감시 카메라만 전부 볼 수만 있어도 그놈들이 지금 어디에 있는지 정도는 볼 수 있을 텐데. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. 의도적으로 끊어진 전력을 복구시키는 것은 마치 안경을 닦는 것처럼 쉽게 말하는군. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지다. 침입자가 누구인가, 그리고 무엇을 위해 LC에 침입했는가. 우리가 마주한 자는 그저 명령받은 대로 사람을 죽이는 것에만 혈안이 되어 있었지. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. Moses' deduction aligned with Otis. If the assailants' goal was truly nothing more than slaughter, their first order of action was to unlock the abnormalities. 그래, 대략적인 안을 유추할 단서가 모였다. 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지압이라고 불리는 자, 그리고 연구원들을 습격한 중지에 시체로 된 인형까지 미루어 보아 그 솜씨는 아마도 약지 쪽이겠지. 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 혼재된 상황이라고 볼 수 있겠군. 뭔지 흑운의 우두머리 짓을 하는 것들도 이곳에. 허나 이상하군. 모제스 아씨, 손가락이라는 작자들은 서로를 척하는 자들이 아닌가. 손가락 걸기 따위로 치고받고 싸우지 않고서야 하물며 같은 목표로 움직인다니. 그래, 그러니 역으로 판단하자면 꽤 중요한 목적이 있어서 각 손가락 간부급들이 특수하게 모였다 봐야겠지. 거미 혹은 거미집의 아비들, 그들은 그렇게 불린다. 그리고 우리는 이미 그들이 펼쳐둔 거미줄에 걸린 상태지. 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어둔다. 지금처럼 엉켜있는 일은 드물어. 아비들이라. 그 칭호 의미 없이 붙여지진 않았을 테지. 거미집이란 곳은 무언가를 기르는군. 그것도 각 손가락의 간부급이 모여서 양육이라는 행위를 한다라. 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 당위성을 보충하는 것. 리오슈라 했던가? 그곳과 얽혀 있는 것으로 보이는데. 뭘 원 아이. 아, What?
이건 뭘 원하시는지. 괜찮다. 줄여 말해도 파악할 수 있어. Okay. 하지만라도 내가 아는 것을 토해낼 수가 없군. 이유는 정보와 기억 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. 모든 것을 기억해낼 필요는 없어. 내가 제일 궁금한 건 그 범상치 않은 목표다. 그건 무엇인지 말할 수 있겠나? 나를 무엇이든 베는 검으로 만들어내는 것. What? 그리고 나는 그곳을 빠져나왔다. Ryoshu, the ultimate weapon. Ryoshu, can you tell us anything more? 아쉽지만 여기까지군 시계. 말하기 어렵다. 말할 수 있었어도 말하기 쉽지 않아. Ryoshu let out the portrait sign just as Moses did earlier. Stop! Protracted acceleration of someone who clearly carved a puff of smoke. It betrayed the aloofness she projected. Come to think of it, Ryoshu hasn't been smoking at all since we got here. Or maybe since the truck? 시계. 저자가 말한 것처럼 그리고 네가 본 것처럼 내 머리는 엉망진창이다. 나 역시 내 스스로 궁금한 게 있지만 알아낼 수 없지. 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질 만도 하다는 생각이 들었다. 그러니 같이 풀어내야 한다. 이 퍼즐 혹은 방탈출을. Ryoshu muttered less. 거미집의 목표가 너라면 굳이 본사를 침입할 이유가 없을 거다. As Moses began her explanation, Ryoshu looked 거미집을 at... 빠져나왔다는 발언은 Come on. 아마 탈출을 의미하겠지. Ryoshu looked into her direction with mild amusement. 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도 아비들은 너를 잃은 이후로도 거미집이란 단체를 유지했다. 단편적으로만 본다면 네 복귀를 기다렸을 수도 있지. 하지만 오늘의 행동들을 보아선 그렇게 인내심이 대단한 자들로 보이지도 않는다. 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 저들이 절박했다면 벌써 움직여야 했을 거다. 이건 때를 기다린 거라는 생각이 드는군. 류슈, 너를 되찾든 그게 아닌 뭔가를 하든 지금이 저들의 움직일 때가 된 셈이다. 저희가 만난 거미집의 아비는 류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 길을 비켜줬어요. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡한 감정들은 하나같이 강렬했지만 그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가려는 듯한 행동은 조금도 보이지 않았던 것 같아요. 아비들이 이곳에서 날 기다리고 있다고 한 걸 보면 나를 보러 온 건 맞다. 괴짜 탐정. 너 자꾸 말을... 야, 뭐야? 진정하게 저들의 대화를 막지 않는 게 좋네. 필시, 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 끊지 않아야 할 것이네. 너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격했다는 추측은 합당하지만 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없군. 요슈라는 인물만을 노리고자 했다면 이곳과 지금이 적기는 나뉘졌나. The intervals between each sinner are different. Once a sinner's turn ends, another's begins, every single time without failure.
This case has everything to do with Ryosha, I believe. Without a shred of doubt, that is. Once the sinners relayed my words, Moses fell into a brief and began to mutter 림버스 컴퍼니, sequence. 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, 엔케팔린, 신비, 환상체, 모노리스, 수감자. No, psychomans. 에고 LC의 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 그리 많지 않더고 당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외하면 추측할 수 있는 모든 목적 중 가장 합당한 목적은 It is? 처음부터 하나뿐이다. 황금가지. No. 결국 그런 결론이 나는 것인가? Moses is right. It becomes very important for us to look into Ryosha's past to reach in and see what lies there, but SCP's goal, its journey and its stories have always been bound to the same terms: obtaining golden bows. Hohenheim, where are the golden bows in this facility located? Not all our progress. 위치를 묻는군요. 이곳에 실험실에 있네. Hohenheim's gaze turned to me. Perhaps he was looking at the clock's hands on my head. 그래. 발표 내용에 대해서 말하지 않을 수가 없겠군. Ooh, what is it? Hohenheim's answer sounded more like a prolonged sigh. 이건 황금가지 실험 성과에 대한. Ooh! Come on, talk. Talk. 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정되어 있네. 지금 자네들 LCB는 포함되지 않았어. 황금가지 개고생해서 구해오는 건 우리인데 우리한테만 정보 공개를 제한하는 건 무슨... 보안의 범위를 결정하는 건 내가 아니네. 호hen하임 씨가 우려하는 바가 무엇인지는 알고 있습니다. Okay. 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를 엄중하게 제한하고 있으니까요. I wanna know. Talk. 없이 이 정보가 노출되었을 경우 어떤 조치가 내려올지는 현재로서 알 수 없습니다. 최악의 경우엔 기억 소거 절차까지도 감안해야 할 테죠. Which doesn't work on me. 지금 같은 비상 상황에서 그딴 걱정부터 해야 한다니. 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나. 그럼 감안한다고 생각하고 본론부터 말하지. 우리는 황금가지를 What is it? 회수된 각각의 Talk. 접목하는 실험을 진행 중이었다네. Come on. 가지를 접목한다는 것은 혹시 I need words. 뜻인가? Tell me, please. 연구자 앞에서는 두루뭉술하게 넘길 수도 없겠군. 맞네. 네. 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 묘목을 So we're creating a 만드는 tree. 중이라네. 아직은 한 그루로 완전하게 접목시키지는 못했지만 그리 먼 이야기는 아니지. Wait. 그 실험의 성과를 사내의 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할 예정이었는데 사고가 터져버렸군. Success? 황금가지는 실험실에 있다. So we have a tree now? 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호하는 게 급선무겠네. Or at least start of a tree? 하지만 섣불리 움직이기에는 이곳에 도사리는 적들이 너무 많지 않아? 본사랑 더 연락할 방법은 없는 거야? 본사에 지원 요청은 들어갔나? 1시간 전에 구조 신호를 보냈지만 명확하게 닿았을지는 알 수 없네. 송신기들은 전부 그들이 파괴해버려서 말이지. 신호만 들어갔다면 LC에게 규격 외의 상황이 벌어졌다는 건 금방 파악했겠지. LCA가 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 이곳까지 도착하는 데 걸리는 시간을 예상할 수 있나? 현재 시설 곳곳에 산재한 폐쇄 경로를 지나오는 시간을 모두 감안해도
Um, 10분 이내일 것입니다. no more than 10 minutes? 10분이라면 이미 도착하고 That is 남았을 fast. 신호를 Oh, 받지 wait, teleport. 못했거나 엘리베이터가 중간에 작동을 멈춰 갇혔을 수도 있겠죠. 하긴 우리야 소드 씨가 설명해줘서 뒷문으로 들어올 수 있었지. 그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해결될 걸세. So we just have to reboot the power. 이 부서의 셧다운 상태를 복구시키려면 저 돌아다니는 뒤틀림이나 환상체들을 모조리 제압해야 하는 거지? Wait! More! 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지. 이것은 복도의 환상체가 하나라도 탈출해 돌아다닌다면 다른 부서로 갈 수 있는 모든 통로가 차단되도록 만들어졌으니 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? More abnormalities it 환상체나 is. 뒤틀림들이 무서운 거면 우리가 처리해줄게. 무섭다고는 한마디도 안 했는데요. 좀 더 신중하게 행동해야 하는 게 어떠냐는 말이죠. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 습격자들은 어둠 속에서 더 활기를 찾는 말이야. Okay, restore power, get help, 아무래도 find the golden boat. 효율적인 작전 수행을 위해서는 That doesn't 이런 sound that 편지를 bad. 분할하는 편이 좋겠습니다, 관리자님. 우선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는 상황이 썩 좋아 보이지 않는군요. Once I nodded an agreement, Otis quickly took control. 수색 정찰 및 탈출을 준비한다. 뭐? 나가자고? LCA의 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 협공의 가능성이 높아지기 때문이지. 또한 What are you doing, Cat? 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속해서 이곳을 들쑤시며 목표를 달성할 때까지 Hey. 닥치는 대로 죽이는데 우리의 위치를 고정해 놓는 것은 죽을 확률만 늘리는 셈이다. 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 번 죽으면 끝이기도 하고. Yep. 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 무엇을 하려고 하든 이 안에서는 해결할 수 없다. So we should 그래. go. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때 제일 먼저 갈 장소는 어디인가? 자네 말대로 황금가지의 회수나 전력 복구 같이 한 번에 준비할 것이 많아 보이는데. 전력을 복구할 통제실과 실험실 그리고 손상된 회로가 있는 복도는 전부 멀리 떨어져 있습니다. So we're splitting up. 힘을 나눈다. We're splitting up. 황금가지의 보호, 시설 전력의 복구, 환상체 제압을 통한 지원 통로 개척. 이 막중한 문제들을 동시에 해결하기 위해서는 각각에 걸맞은 팀들이 배치되는 것이 낫겠지. 그래, 뭐 찬성이야. 우리는 따로 행동하는 편이 더 편하기도 하고. Damn, I want to see you two fight. 우리 LCB 부서가 찾도록 하지. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 바로 알아차릴 수 있는 능력을 갖추고 계시니. 뭐 금속 탐지기 뭐 그런 게 있는 Yes. Living metal 싸구려 같은 detector. 비유를 촉박하니 지금만 넘어가지. I let that one slide. 뒤틀림, 최종들의 제압은 자네들 LCD 부서에 부탁하고 싶군. 좋아, 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중에 까다로운 건 몇 종 정도 되지? 얼추 당신의 정도의 실력이면 어렵지 않게 제압할 수 있을 걸세. 하지만 그 Save for 많이 two. 힘들어. 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 멀면 신호가 닿지 않지만. What are those two things you contained? Please talk. 좋아. 통신도 갖출 수 있겠군. 마지막으로 전력 복구는 LCE 부서에 맡기도록 하지. 내부 시설에 대해서는 이곳의 인원 중 제일 익숙할 것 같으니. 합리적이군.
이 부서는 자네들이 보았던 것보다 더 까다롭게 설계가 되어 있거든. Okay, makes sense. 전선들이 제대로 정리가 되지 않은 혼란한 상태를 저런 식으로 언급하기도 하더군요. Basement cable management. 그건 엔트로피 증가 과정의 지연이라고 생각해 줬으면 좋겠군. 그리 보여도 안정한 상태에 있어. Matro gave a handful of tiny radios to Otis, who distributed them 좋아. to each of us. 이걸로 상황을 계속 공유하도록 하지. 잊고 싶던 연기 냄새가 자꾸만 스멀스멀 올라오는 거. Oh. Ending? Part 1 ending? No. No signal. 잊지 말게. 황금 가지는 보존통에 들어 있으니. Why are you in a ball? Give me a second. There we go. 우리도 황금 가지들 구해오느라 그렇게 고생을 해야 됐는데 막대하게. Gregor's comment did nothing to Hohenheim, who kept voicing his warnings again and again. 실험실은 그쪽이고 통제실은 As I was tracing the tightness, away was to no. Available routes to guide the LCD team members who arrived with Moses, while other crept down the corridor, alert for any danger lurking in the shadow. Alarm? Huh? The corridor was thrown into complete chaos. Great. 클레어 씨, 이곳으로 오세요. 안 돼. 거리가 너무 멀어요. Is everyone alright? 환상체 탈출에 대비해 설치된 격리 시스템이 작동된 것으로 보인다. Marisol, who had been standing close by, replied in a monotone voice. And just as he said, when I looked around, we're split up, aren't we? 간발의 차였구려. 조악해. 불신앙이다. Just when I didn't think it could get any worse, it did. 그런데 류슈 씨는 어디에 계시는 건가요? Sinclair and Don Quixote were desperately calling out from the other side of the wall. 이렇게까지 완전 님과 분리되어 본 적은 처음이네요. 그럼 이제 함부로 다치지도 못하겠네. 주변에 환상체가 등장한 것 같진 않은데요. Dying. 역시 차단벽의 제어권도 넘어간 것 같군요. 보란 듯이 저희를 나눠버렸습니다. 걱정 마십시오, 관리자님. 사소한 차질일 뿐입니다. 이자들의 통솔은 제게 맡겨주시면 됩니다. 네? 곧바로 그런 말부터 하신다고요? 단테의 걱정부터. 난감하게 되었군. Hohenheim let out a heavy sigh. 팀장님, 괜찮으세요? 그래. 다행히도 부상자는 없어 보이는 것. After all that planning, we ended up getting separated into two completely random teams. 일단 나누어진 인원부터 파악하지. Okay, it's me, Marisol, Gregor, and Yisang here. Also Ryoshu. 여기는 탐정님이랑 나랑 앵도 씨랑 그리고 저랑 이스마일 씨와 로자 씨 그리고 Ishbel, Rodia, and me. Otis too. 나와 마튼 군과 조수관, LC 팀원들. 그리고 그 밖에 등등이 있네. 이름이 무엇인가?
자신보다 능력 있는 사람을 인정하는 것이 어려운 자들이 쓰는 의존 명사입니다. I love Hohenheim and Faust. There was no chance we could get the security wall out of the way, even if we tried. 안 되는군요, 역시. 마스터 카드 키로 강제 개방할 수 있어야 하는데. Even the LCE wasn't having any luck on their side. 약간의 변동이 생기긴 했지만 어쩔 수 없을 것 같군. 작전대로 간다. LCD를 포함한 이 인원은 시설 내에 돌아다니고 있는 것들을 순차적으로 제압한다. CCTV를 복구하는 대로 그쪽 안내를 돕겠습니다. 지금 말한 대로 LC, 호헨하임이 포함된 팀은 통제실로 향해서 전력 복구에 집중하며 관리자님과 나머지 인원이 있는 팀은 황금가재 확보를 위해 실험실로 향하는 것이 되겠군. 아, 왜 나는 제압이야. 제일 힘든 걸. 그럼 우리는 Haven't 먼저 done anything wrong, 이동한다. right? 내가 앞장서도록 하지. 따라오도록. Camera's not taking audio. And with that, Otis and the LCD team's footsteps faded into the distance. 우리도 슬슬 Inside. 이동하도록 하지. 사무역에 있는 같은 군과 교수군만 데려가도 통제실을 복구하는 정도는 아무 문제가 없을 것 같긴 하지만 말이야. 전력 시설의 구조가 그리 체계적으로 되어 있진 않나 보군요. 이러한 통제불능의 상황까지 대비하여 작업 장치 설계를 했어야 한다는 유감스러운 의견을 표할 수밖에 없습니다. 내가 건물의 설계까지 도맡아 할 만큼 한가하지는 않았어서 말이네. 하지만 실험실의 구조만 독립적으로 놓고 보자면 고작 이런 일로 울상짓지 마시게나, 히스클리프군. 맞아요. 저희 셋이서 뭉친다면 어떤 일이든 아마 Probably. The voices of Hohenheim and the other sinners also slipped further away into the background. Should we get moved on too? 황금가지가 가까이 느껴지면 바로 말해줘, 관리자 양반. Okay. 하. Did you smoke as a with a team? 여기에 모였군 그래? 아이 다들 어떻게 담배도 안 태우고 이런 노동 환경을 버티는지 모르겠다니까. 피운 시절은 있었다. 지속할 이유를 찾지 못하였을 뿐. Obviously. 그래? 그래? 못 폈는데. 담배라고 지칭될 수 있는 것 대부분을. Most things? 아니 난 1년 내내 바른 생활 사나이로만 알았지 뭐야. Marisol did everything. 정상적인 올바른, 올바르지 않은 일들을 가리지 않고 했다. 나는 부인의 시절 동료들의 권유로 면목음한 적은 있었네. 그게 처음이자 마지막이었어. 다 같이 웃음을 터뜨렸지만 담배 자체가 유쾌하진 않았어. So he doesn't like 처음에 다 그렇지. 왜 어깨 꼬면 그래? 류슈양은 언제부터 권련을 애용하기 시작했나? How did we get to this? Every pair of eyes searched Ryosu's face. But she didn't bother telling us her story, nor did she reveal any signs of unease or anxiety. What we saw on her face was exhilaration, thrill, and as strange as it may seem a fury chilling to the marrow. 어렸을 때부터 보고 자란 게 그것뿐이야. Oh yeah, does make sense. 아닌데도 이상하긴 한가. 이번이 류슈 씨 차례 맞지? 그래, 너무 노골적이어서 비웃음이 날 정도지. 어떤가,
류슈야. 과거를 마주해야 하는 기분이란 당연히 즐겁다. 기다린 보람이 있어. 아, 그러고 보니 류슈 씨는 아까부터 담배를 물고 있지 않네. 그래. 미리부터 연습 중이다. Ooh. Meanwhile, back at the transporter truck. Huh? 붉은 시선. 당신에게만큼은 없을 줄 알았는데 말이야. 우습지 않아? 이 보잘것없는 짐덩어리 하나 빼앗겼다고 천하의 붉은 시선이 제대로 검 한번 휘둘러보지 못하는 꼬라지가. 그래도 이해하지 못하는 건 아니야. 버릴 수도 죽일 수도 없는 것을 원치 않게 떠맡은 적이 나도 있거든. 아니, 원했던 건 맞지만 그딴 짐덩어리일 줄 몰랐던 걸지. 루치오가 조사해온 걸 보면 딱히 이거랑 아무 관계도 아닌 남남인데 혹시 Hi, cat. 이게 필요한 이유라도 있는 건가? You good? 목적 때문에 이러지도 저러지도 못하고 꾸역꾸역 가지고 다니는 걸 보니 What are you doing? 우리 티켓이나 저기 있는 Jump. 교본처럼 거슬려 죽여버리고 싶어도 바라는 There you go. 위해서 어쩔 수 없이 주는 건가? 우리 꽤 공통점이 많나 봐. Just lay down. There you go. 그렇게 쓸데없는 말을 계속 You said that we were very cute. 알고 있다. 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무, 그 작전이 완수되었다는 신호가 오기 전까지 내 발을 묶어두려는 거겠지. 하지만 내 검이 니놈의 목에 닿지 않고 있다고 해서 네가 데리고 다니는 이 애송이의 목까지 안전한 게 아니라는 점을 잊지 않았으면 좋겠군. 재밌겠네. 한번 해봐. 내가 우리 티켓을 위해 만든 교본이 특색에게서 얼마나 버틸 수 있는지 나도 궁금하네. 응? You're so cute. Cat. What was that desire? Shoes? With need something else here. I don't have anything to level. 소재가 준비됐어? Most are fine. Except Gregor. Don't have any Gregors. Priest? I don't know if I can go wrong with him. We keep running into his mannequins. Aren't they made by those nurse farmers? 정확히는 약자비 혼자다. Specifically the wing. 신체파. 인간의 근육과 뼈로 수축과 이완을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? Very cute. 고약하구만. Yep. 저것들의 몸에 글씨가 적혀 있는 것 같소만. Writing?
These corpses were engraved with a wide squall of messages. They began shuffling at us in an uncanny rhythm, entirely devoid of any semblance. 사랑하는 우리 딸, 이 곡선을 주의 깊게 봐주세요. 갈비뼈라는 건 잘만 다듬으면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고 대퇴가 어떤 것보다 단단한 둔기가 될 수 있습니다. The art of making human bodies into puppets. 심장과 폐를 보호하기 위해 이렇게나 견고하고 Wait. 아름다운 나치형이 Yep. 이 몸의 아름다운 형태를 유지한 채로 몸이 지닌 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 Cat. 귀중한 악기를 다루듯이 만들어야 합니다. 만져보세요. 근육과 힘줄의 결을 따라 칼날이 잡히지 않나요? Yes, you're very cute, 가장 cat. 살고 싶어 했던 놈의 뼈가 가장 죽이기 좋은 칼이 되었군. 그렇죠. 요시히데라면 이 진가를 알아차릴 줄 알았어요. 그 어떤 것보다 정성을 기울여서 이 아이를 만들고 있답니다. 조금이라도 으스러지거나 균형이 안 맞는 뼈를 가지고 있으면 소용이 없거든요. 마침내 완성된다면 요시히데가 써주세요. 그러지. 그렇게나 노래 부르던 그 작품은 결국 완성을 못했나. We also muttered to herself. Hi. The wing's desire corrosion. When staggered, recover from stagger next turn, gain bind. Everything can gain 2 fragile and 1 attack power. Clash and inflict pink weapon. Inflict urge. Oh. And it's win weight. I mean, Yoshu is not doing well. Yoshu, could you stop having skill 1? Please? Cat, what are you doing? Cat, what are you doing? Yes, you are very cute. 움직임이 멈췄는데 괜찮으신가요? 단테님. Who's staggered? 의식을 잃으신 것 같아요. Gregor. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. No. As long as we don't lose against pink weapon. That is a really annoying effect. You're back, Gregor. You do not have enough charge for 2 of them. Can do 1. He has pink weapon now. And he continues to lose. Oh, he's not gonna move next turn. Everyone is not gonna move next turn, I guess.
Thank you. At least 2 of them. 敵は深手を負っています。 Any more? Looks like I can do anything here. 눈에 새겨주. Yep. Healing. There we go, Gregor. 適した攻撃でなくても最善の選択だったはずです。 모을 필요는 없겠군요. 이 풍진 세상에서 힘껏 살아가느라 수고 많으셨어요. 죄인인가? 이제 모든 짐 놓으셨으니 그 끝에 고요한 휴식이 있기를. 벌써 끝나가네. 1, 2, 3, 4. 다들 첫 That's 2 more dead. Or as good as dead at least. 매일 보아하는데도 지금 Gregor heals. 敵は深手を負っています。 4 of 8. 죄인인가? I don't think he lives. Yeah, it is 5 of 8? 6 of 8? 7 of 8? And 8 of 8. There we go. 놀만치 노른 것 같은 게 이제 싸게 쉬어가고 들어가자. 고생들이었다. So I'm curious to how those 2 abnormalities are that are too dangerous. 훌륭한 전시회였어. 하, Sanguine 오히려 고맙다고 말해. artistry. 정리 시간이다. Oh, more shoot. 戦闘の準備を。 Struggling. Win rate, what the fuck? There we go. 죄인인가? Yes, yes, there we go. Now I saw it. Oh, unbreakable coins. They only have so many sinners. Specifically in this stage. What was it? Ryosho, please. Thank you. 1, 2, 3. 쟤네 좀 봐. 속이 매스꺼워 보여. That is both not clash. It's good. And Marosol is staggered, isn't he? Three. 1, 2, 3. 向こうにも事情があるのでしょう。 It's 8 again? 9. Ooh. One more. 죄인인가? That one should be at least staggered. That one is dead? No. Good job, Gregor. Close, but good job. And stagger? No.
but death. 내 피가 배고파했어. Neutral. 그치? You won. One, two, three. That did nothing. But you didn't have any charge, I think. How many more? 3 out of 9. I don't know what else to do here. This is literally just win weight. Don't have enough sinners to think. And dead? No, sorry. He lives for 1 more turn. I do not like not focused battles. Gregor staggered. That one should be dead. Nope, just that one. Ryosho, please stop losing. Thank you. 승객이 딱 한 번 먹였어. 2, 3. That one is dead. That one is dead. Those are the last ones. Ah, Ryosho's losing. Staggered. Staggered. No, so it is not staggered. 무얼 잘못했는지 아는 것부터가 Oh. 시작이랬어. Is that enough to kill one? Nope, just stagger one. This turn maybe? Yeah. Now you're gonna take the hit, sadly. 3 hits actually. 6 bleed. 1 dies here at least. I hope. 1. 2. And 3. No, he lives 1 more turn. He enter. And finished. Was that all those shoes have to offer? Maybe I shouldn't speak out too loud. Oh, we're gonna meet the shoes. The finger. Elevator. I could see the light of the elevator beyond the locked door. Lockdown door. If power has returned to the elevators. 코에나 임군이 통제실에 성공적으로 도착했나 보구려. Then once the elevator doors opened, LCA agents began pouring into the facility in perfect order. They immediately began hacking and shooting down anything that got in their way. There wasn't the slightest hesitation in their movement, as though they drilled into them once countless rehearsals. Holy shit. From the way they never failed to deliver a killing blow to any target that so much as twitched, even when it was already mangled beyond recognition, could tell they were seasoned veterans with years of combat experience. I began to grow certain that these fighters could brush aside any obstacle that we faced with ease. 특작팀이라 했나? 역시 제 앞에는 능수능란하군. 들리냐? 아이, 내놔봐. 야, 들려? Hey, Fluff. 아이, 깜짝이야. 아이, 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 지르지 말자고, 히스클리프 씨. 미안하군. 조수군이 워낙 성질이 급해서. 수감자 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데 화질은 영 좋지 않지만 이쪽 구역에 말이지. LCA가 도착했다네. 그래.
우리 눈앞에도 보인다. 이 폐쇄 셔터 너머로. 다만 방금 내가 한 것은 자네들 앞을 가로막는 차단벽 하나를 열어준 게 다르니 다른 곳으로 이어지는 내부 승강기를 복구하는 것과는 아무 연관이 없지. 그렇다면 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보낼 수 있는 것인가? 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네. 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. Well, that's good. 관련 없는 살상 기술과 전투에 그다지 흥미를 느끼진 못했지만 주워 들은 바로는 저들이 도시 내에서도 알아주는 전투 집단이라더군. 정면. Huh? The lights flickered and... Huh? What? What? 3 SCA agents who were advancing were covering the front of their squad. Suddenly fell to the floor without so much as a scream. Huh? Nice mask you have. He decapitated them. Instantly. Like a broken lamp, the light past the security wall continues to flicker. Between each flicker of the malfunctioning light, the outline of the intruder's weapon seemed to shift into a different shape. At first, the shadow stretched into the sharp tip of a pick. Then, after several more flicks, it took on the familiar outline of an axe, very much resembling Rodian's own. Oh god. 아니, 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를 혼자서 호에나임과 They're all dead? 듣고 있는가? 들린다네. 이쪽은 아직이냐만 그쪽은 벌써 They're dead. 끝난 건가? They're all dead. 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인해보니 방금 LCE 대원들이 환상체 하나를 완벽히 제압했더군. 저 까다로운 환상체를 몇 분 만에 제압하다니. 이건 관찰 기록에도 덧붙여놔야겠어. Do not go outside. 이쪽으로 파견된 LCA 지원 병력은 전멸했다. 방금 뭐라고 했나? 해방된 야전 상황이었다면 정찰대만으로도 LCA가 패배하진 않았을 것입니다. 하지만 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 개방, 탁 트인 공간. 가정조차 의미가 없다. 그런 일은 애초부터 일어나지 않을 테니. 봐라. 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로 직접 걸어 들어가지 않나. That is what Alyssa had described earlier was becoming more and more apparent to us. A relaxed but disciplined gait. The man, after having slaughtered dozens of LCA agents, slowly turned around to face us, his sharp dressed shoes lazily clopping against the floor. He seemed to have been aware of our presence from the get-go. A light dances across the glossy surface of his. He returns a smile in response to Ryoshi's furious wrath. Then his lips part, soundly mounting a sentence, word by word. Hi, sweetheart. How did you 훈련은 어땠어? you go?
똑같아. 지루해. 아빠, 팔에 상처가 났는데 직접 입힌 거야? 아, 맞아. 나이프로 내 팔을 관통시키면서 상대를 Huh? 20번 찔러야 했거든. Excuse me? You what? 20번째부터는 정말 아프더구나. 20th step was when it really began to hurt, huh? 그거 알아, 딸? Not the first one? 사결통은 찹쌀통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마. 이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 지옥으로 떨어질 텐데 적어도 마지막엔 그들에게 더 나은 주마등을 안겨줘야 하지 않겠니? Sure hope she doesn't have a fire ego. 가까이 와보렴. 얼굴에 긁힌 상처가 있구나. 발렌티나의 수업 중에 생긴 거겠지. 그는 너무 과격해. That chair looks quite comfortable. 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야. 흉이 안 지게 잘 치료해야지. 그러던가. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 관리자님께서 위험... 오티스, 저도 걱정은 되는데요. 당장 우리 쪽도 만만치 않은 상황인 것 같아요. 그건 복구된 CCTV 화면인가? 네, 이 앞을 비추고 있어요. 근데 자네도 와서 보게. 내 기억이 틀리지 않다면 이런 복식을 한 장은 저쪽에서 진멸당했다는 사람도 있나 보네. 이건 거의 죽이다 못해 사람을 부서뜨리고 있는데? What is he wielding? 떠드는 것 같기도 하고 소리가 잘 들리진 않는데. 요시히데라고 계속 외치고 있군. What is he wielding? What is his weapon? 입을 크게 벌리고 몸까지 들썩이며 무엇이 그리도 즐거운 것인지 광인과 같군 그래. 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 발로 찬 거. 선명한 화면은 아니지만 다리는 의체일까? 아닌가? Tattoo. 강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 가두면 저런 모양이 될 수도 Yep. 있을 것 같고. 우리 아빠 곰발바닥 보고 있구나. Huh? Who are you? What is that outfit? 나는 키라라고 해. 기척도 없이. 종원, 전투 준비. 아니야. 너희 우리 아빠 보고 있는 거 아니야? 방해 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. Why does she have sharp teeth? 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 마저 감사네. Okay. 아빠라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 졸라게 멋지지. 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? 나도 따라하려고 하는데도 잘 안 된다니까. Kinda love her. 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? 학살에 마치 놀이나 경기 따위로 취급하는가. 불쾌하기 그지없는 무레배로군. 너 그런 쪽이야? 재밌다. 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. 비 엄청 오는데 싹 싹 들치면서. 아. 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품?
주위에 계속 추천하는 중인데 아무도 호응을 안 해. 한 놈은 맨날 훈련만 해대고, 한 놈은 집 거미랑만 조잘거리고, 한 놈은 자꾸 혼자 싸돌아다니고, 나머지 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. 아무튼 그거 본 사람 있으면 I love her. 나랑 3시간 아니 4시간만 She is great. 그만. 가짜는 And she has sharp teeth, I guess. 우리는 모르지 않다. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. Jesus. 오티스, 저 사람이 자기가 말한 대로 중지아비의 제자라면 어이 딸님! 근처에서 놀고 있으랬더니 왔어. 털 무전이 더 들어오지 않는 건 I think they're all dead. 이보게 이스마일군 오티스군 왜 아무도 대답이 없는 겐가? 느낌이 좋지 않네요. 그 관리자님도 Well, 떨어져 있는 상황에서 maybe just in bad situations. 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 차단벽 제어권만 들어온다면 서로 협력하기 용이할 테니. 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나가. Huh? 바로 이 방에. What the fuck? 이것은 약지 조직원이 지나간 흔적. The wing has made its mark here. I see. 야, 그렇게 빤히 쳐다볼 필요는 없어. That is 아니, art. 역겨움이라는 감정. Horrifying art. But art. 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. 그래. 무심코 한 눈은. Oh. 계속하지. That is painful. 뭐 할 말이라도 있나? 드물게도 파우스트 역시 호엔하임의 말에 동의하고 있다는 생각이 드는군요. 뭘? 이럴수록 빠르게 시설을 복구시켜야 한다는 것을 말입니다. Wow, those two agreeing. Das fuck off. Da. Still this team. Leaving behind the preparation of the carnage, greeting emerged on the other side of the security wall. We had no other choice but to make our way towards the lab. And what's here? 답하기 싫은 물음이라 하면 비껴보내어도 괜찮네만. 아비란 자들과는 어떤 사이였는가? 단순히 그대와 악연으로 물든 인연이라기에는. 방금 전 그대의 표정은 조금 미묘해서 말이오. 모든 조각이 맞물려진 것은 I think I 아니지만 have to put this camera somewhere else. I'm looking 그들은 too 말 down. 그대로 아비. 나라는 검을 펴려낸 내 아비들이었다. So what are we fighting? Oh, more pink ribbons. Great. 먼저 갈 거야. This time it's 9 of them. Wait, that's the same thing as last time. Anyways, won't take that long, I hope at least. I do this and click again. Come on. Just die. Thank you, Quaker. 1, 2, 3. And
Evade, evade, evade. Perfection. Win weight. You can take it, Gregor. I said you can take it. That should be one of them. What? 1, 2, 3, 4. Well, he's not dead, but he's staggered. Good enough for me. For now. Could always be better, but what can you do? That wasn't any damage at all. Struggling, I might should have defended there. But too late for that. Oh, cat? Where's the cat? I guess cat left 2 feet. That's not the right words. And anyone staggered? Well, I looked away for a second. Doesn't look like it. Nope. How many of you? Still a lot. Here we go. I would ever get any pointers. There we go, Marisol. 이 풍진 세상에서 힘껏 살아가느라 Over there. 이제 모두 집 놓으셨으니 그때 필요한 휴식이 있기를. Ow. 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 Oh wait, it's Mel. It's Gregor. Gregor can get staggered. He's gonna hear that anyways. As soon as he gets unstaggered. Can you just die? Oh, there's a stagger. How many skills ones do you have? How many do you want? Could you be a bit less greedy with them? How about a few skill 3s? Or 2s? Or anything that's not skill 1? Just saying. Don't have to do it. No. Oh god. That looks painful. And doesn't stop. Good job. And that. Now just 2 more, I think. 1, 2. Yes? Yes. Just 2 of them. That's a lot of bleed, Gregor. Ow, ow. Ow. Okay, Marisol, Marisol and Marisol. 좋아. 이번에는 제대로 Nice. 노른 것 같은 게. 이제 싸게 치어불고 들어가자. 고생들이었다. 훌륭한 전시회였어. 하, 이걸 오히려 Oh 고맙다고 no. 말해야 하나? Oh no. 정리 시간. Clear stage. 다 온 것 같군. 실험실. This is not gonna go well, is it? 이쪽은 아까의 무전을 끝으로 더 이상 연락이 없어. 좋지 않은 일에 휘말린 게 아니길 바라오만. 관리자, 혹시 느껴져? 황금가지 말이야.
저들이 혹시 먼저 가져가기라도 했다면. Not yet, I don't think they did. It's still in there. 그래. 그나마 불행 중 다행이라 해야 하나? Gregor mumbled on in a gloomy tone. 호에나임 씨가 이 소식을 들으면 그래도 한시름 놓겠군 그래. We stepped into the lab, the lights were off, it was completely dark inside. That is not good. The assailants were indeed after the golden bow. What could they possibly want with it? I was desperately, deeply engrossed in my thoughts when I noticed Ryosho had stopped. Ryosho? 이 앞에 나딕다 못해 지긋지긋한 향이 나고 있다. Oh. What is it? Even in the cycling darkness of the Ryosho seemed to notice something off. 냄새라고 해봤자 류슈 씨의 담배 냄새 말고. She's not smoking. 당신 담배를 안 태우고 있었지. Someone else's. Only silence welcomes us in the lab. We couldn't hear any breathing, but there was, without a doubt, the stink of cigarettes and clinging disembodied sense of dread we couldn't exactly put our finger on. That guy lost his legs. Ryosho started muttering as though she was gripped by the chill. I noticed she wasn't speaking to me though. It seems as though she was waiting for a bog of mutilated memories to cling to her emotions at that moment. 마지막까지 당신은 Stop? 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 그렇지? 나 때문에? 그건 내가 할 말이지, 요시히데. Who is it? 네 존재가 How dangerous is this 지금까지 내 person? 모든 앞길을 막고 있다는 거 알고 있지? I do not like clear stage. 그러니까 이래야 공평하잖아. 요시히데, 나에게는 계속 들려와. 녹들고 무거운 족쇄 소리가 달그락 달그락. In that vision of the past, Ryosho raised her sword in an agonizing slow motion, unsheathed it, the blade with which we had never... Stop, you're too fast! We have never seen revealed before. A white... talking hard. A white blade of such unfeeling purity, devoid of... Hello, cat. Even a trace of mercy beneath its pale edge. Hi. Bye, cat. In the split second I was blinded by the glint of the blade. Ryosho clutched the hooded figure's jaw in her crushing grip. Then without a moment's hesitation she drove the blindingly bright sword into her tongue. Yep. That seems about right. Ryosho pulled the sword out in a single swift motion. The figure coughed out a thick glob of blood and pieces of its sliced tongue. What a surprise! Didn't need that one described. But she spat out more than just the bloody chunks of flesh and hexes way out of her mouth. Huh? The triumphant laughter of one of
One just sees the victory of one's life. With a deep, vague breath, Ryosho let the sword fall from the grip. She stood rooted in a spot, staring at the falling figure with a look of pure confusion. What? Where's the Claire? Oh, thanks. And right now, right before Ryosho's eyes, the vivid presence from the memories came to life in form of a white silhouette. Her hand slowly brushing the lips beyond the which no tongue laid, as if to remember the absence of the organ that Ryosho had so mercilessly cut off. Like a lone watchman who had been keeping vigil waiting our arrival. The mount that lost its tongue faced Ryosho without opening even once. But I think I heard a whisper of a hollow sigh escaping between her lips. 나는 나의 5 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 놓고 왔다. 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심으로 반가워, 뉴슈. 라고 주인님께서 말씀을 전하라 하셨사옵니다. 소자비. The Pinky nurse father? 주인님께서는 Pinky? 이 비천한 자에게 따로 바람이 없으시니 자연지사 소생은 적막히 녹슬어가는 검과 같아 하루가 권태롭고 내일이 허망하였사옵니다. 그 무렵 그대가 거미씨를 따라 이리 오신 은혜로 이렇게 주인님의 뜻을 재차 받을 기회를 얻었죠. So we're gonna have to fight him? Never talk, piss off. As they approached us, Ryosho's nerve slowly stepped away. Towards where the container of the golden bow lay nestled and what the fuck did you bring to us? What is this? A soft glow. What is this? Huh? What the fuck? Left a figure clanked in steel armor entered. Huh? What even is that? What the? 싱클레어군의 집. 그 지하에서 보았던 고문기구와도 닮은 것 같소. 살도 What? 뼈도 드러내지 않고 상대하게 따라 내게 보여줄 예술치곤 미학의 격이 떨어지는데 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고 그자에게 배우지 못했나? 그자 약자비는 어디에 있지? The winged nurse father. The armored figure answered Ryosho's question with a swing of their huge sword. Oh. We need to take care of this quickly and track down the golden bow. Let's fend them all off. All? 미학을 깨우쳤군 시기. 단 이가 무엇인지 Dying. 보여주지. What? 늦으면 메키랑 먼저 갈 거야. You're not doing anything. Max stacks 50 turns that gain 5 shield for every stack. Plus 1% damage on critical hit for every stack, lose 1 stack when hit. 65. Okay. After skill. Huh? Huh? This unit's pulse bonus is capped at 25. Any exploit.
Doesn't matter. Doesn't matter. Just gain point. Lose point. Stench of time path. Where I got lost? I don't think a single person won this turn. 늦으면 내피랑 먼저 갈 거야. Everything is struggling. What am I supposed to do here? Me? That's the one that loses? And that one? What am I supposed to do against you? 불길처럼 번쩍이다. 아직 드러내는 건 서툴지만 놓아버려선 안 되겠죠? 언젠가 맞서야 할 때 물러서지 않으려니까. Neutral is the best I can give you. 아, 여기서 이런 공격이 잘 먹히는군요. 땀이 떨리고 있어. 가름도 흔들흔들. What a stat! It's hopeless, that's what it is. Still hopeless. Can clash with skill regardless of speed. That doesn't matter. Ego does not do enough. All I can do here is accept that. Terrible truth and take it. My face. Which I certainly won't survive. At least Yisang is doing well, I guess. Yoshu, what the fuck is your problem? 누군가의 죽음을 마주하며 제가 느껴야 했던 애써 모던해지려 했던 감정. Why do you switch the music? 큰일이네요. 이제 여러분의 죽음이 너무 가슴 아프게. Cannot be stay. Cannot stay. It's over. Literally. Neutral. It's the best I can give you. What the
What did you take? What did you take from me? There goes the next one. And stagger. And dead. 전투가 끝난 뒤 시계를 돌려주시지 않으면 치료가 그래 어렵겠어요. 말이야. What the fuck? 뒤질 만한 상황이면 뒤져버려야지. 할수 없이야. 혹시 모른 게 한번 살려줄 수 있는지나 물어보고 안 된다 그러면 단념해야지. 끔찍하군. 아니지. 강등되면 현장 투입이 더 많아지는 건가? I need better clashes. Need to level you. Think you are good enough at clashing? You for the healing? You can stay, but I need tickets. This hurts. 여행 연습치고는 나쁘지 않은. Just don't think about it. 이 정도 승리는 당연한 Just don't think about it. Hope that's enough. 마무리했네요. 아휴, 이번에는 실수를 안 했나? Should at least match them. You go full because you shouldn't have extra buff. 닥쳐라. 해. Right, let's hope that goes better. 내가 정한다. 다 온 것 같군. 이번에는 재미 좀 없는가? 다들 더 생각이 있으면 허접한 것들을 갖다 내진 않았겠지. 나아가주게. Come on. Good enough. And she gets sanity for her thing. Yeah. More sanity. 행진했고 이것이 선악의 피날레다. 이제 그것은 극장에 갖다 써야지. 별로 어려울 것도 없잖아. 나아가주게. Could have won that, you know. 무엇이야? 다리에 총 맞았냐? 왜 의자고 없이 씹어대고 있어? 나아가주게. Slowly building up sanity. Yeah. Except Ryosho. Ryosho is full. Oh, that is bad for next turn. 준비되셨나요, 단테님? 곧 무시무시한 공격이 There we go. 저에게 쏟아질 거예요. 나아가주게. Yeah.
This is going better. Specifically beating a strong seal this time. And having a healer on the team. Here to reload sadly. 괜찮아요. The shield is almost gone. 이럴 때도 있는 법이죠. I think it is gone. I actually do damage. Had to switch to something different, but it works. He is dying. 비록 함께 전장에 나서는 건 아니지만 저희를 이끌어주는 건 단테님만 할 수 있는 일이에요. 이번에도 분명 원하시는 길로 저희를 잘 이끌어주시겠죠? And she brings the music. I'm fully focused at this guy. What are you doing, Marisol? That was dominating! Do you not understand what that means? It means you're winning! Not whatever you did right there. You have more shield? Take her sanity. Take it. Ow. 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 Hey, stop gaining sanity. One, two. 기다리는 건 못해. 100초만 기다려줄게. Anything I missed about you except turn and add 2 corpse ingredient. Gain art. Gain base power. Oh. When using. Use 10 final power for every stack. Okay. Turns out to isn't staggered, gain 2 protection, 10 defense and shield. Gain 1 fewer. Okay. So she has to use that skill or nothing is gonna happen. I like to keep the thing then until she uses the powerful skill. Wait, I can do one of those. She's gonna have next turn use the powerful skill and be debuff from Marisol. That is the plan. Yes. I use my brain. 1, 2. He is slowly taking damage. Get debuffed.
A maximum of how many? Should be enough though. Don't think I completely fucked up weeding class. Left you, and you again. Okay, it's 0. And that means less protection for you. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. Ow! 4 damage? Okay. I guess it's something. Now for you. You're already down to 600. I don't think I can tolerate much more of you. $500. Quite a bit of bleed. 100초만 기다려줄게. I'm using this to completely focus this guy. I could use it to focus her, but this guy. Huh? Did he just stop existing? 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. Okay. One problem less. Only the Iron Maiden left. Stop taking those. I do not like that. Hi, cat. No? Nah, it isn't enough for stagger, is it? How do I close? If they need one more turn for your strong move. There's a strong move, just like that. But there's also a chance that she just gets staggered this turn. Six, 12, 10. Hi. There you go. Oh, is she staggered? Wait, no touching. She's not for display? She's for display only? What? What is she doing? Wait, there's spikes? It isn't staggered when he... Oh. Fuck, is the max damage for skill 100? And I'm not doing anything this turn, I think. Iron Curtain. Just ignore her, okay. Because it would be really painful to hit her right now.
Do anything. Reading comprehension. It worked in the end. My reading. And that is the last one. No, there's our one. Now do your strong move. 간단하다. 열심히 차 하면 금방 걸로 가겠어야. 대가리 딱 떼고 1, 2, 3. That should be everything that this needs. Just no, she gets staggered before. What is she doing? She has a face. Could you? What are you doing? 계획에 없는 행동을 삼가라. 어? 소생이 누누이 말하지 않았사옵니까? What was her plan? 보여? 파시아도 두근거리기 시작했어. 오랜만에 보는 떨림이야. 파시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사옵니다. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 파시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 팽팽해졌어. 주인된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 전달에는 초연해지셔야 합니다. Freaking budget increase. 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 궁금했었는데 조용 정도는 준비해볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. Oh, he was not happy. 저들끼리 싸우느라 정신이 없는 것 같군요. Ah, the golden bow. Already. Feeling a dull pain squeezing through the goose of my mind, I turned towards the spot of which the sensation surged forth. Ryoshu. And saw Ryoshu standing there. In her eyes burnt hatred and fury. I glared at what easily that would easily unsheath the sword from her back at any minute. At her seeing the seething end of the glare was the vain figure who's been watching our battle without a word. The Pinky's nurse father simply stood there meeting Ryoshu's wrathful gaze as she did in the fragmented memories. Then she withdrew into her shadow, the darkness slowly eating away at her shape, before disappearing from our sights. 단테, 황금가지는 찾았어? 이 틈을 타. No. We were too late. I felt the dull pain in my head lift as I pointed at where the veiled person stood. The golden bows that should have been there were gone. What remained in its place were dozens of cigarette butts,
The same kind that Ryoshu smoked, piled up like a thick layer of dust. Okay. 행진을 멈추지 마라. 이 Ah, there's the end. 멸망한 그 땅으로 돌아갈 때까지. Excuse me? New what? 저들이 우리의 모습을 Did something get nerfed? Did I do it nerfless? Please tell me something got nerfed. Yes, I'm happy. Oh, I didn't clear it within 10 turns. One tentacle. Just because I feel like it. Can't win them all. That's that.